Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Dunkin' Lunar New Year treat Buy a big Barcada bundle for only 299 pesos. and save 136. Promo available on January 25, 2020 only. Available at select participating outlets only. Dunkin' Donuts, Pasadena Bayan. Yes, Paka Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors, So, you like this bar? cheers! New delightful experience. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. testing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Dunkin' Lunar New Year treat Buy a big Barcada bundle for only 299 pesos. and save 136. Promo available on January 25, 2020 only. Available at select participating outlets only. Dunkin' Donuts, Pasadena Bayan. Yes, Paka Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors, So, you like this bar? cheers! New delightful experience. the magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. testing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart.
It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari-saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Dunkin' Lunar New Year treat Buy a big Mercado bundle for only 299 pesos. and save 136. Promo available on January 25, 2020 only. Available at select participating outlets only. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Yes, Papa Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious titty bar. New shape, new flavors, So, you like this bar? cheers! New delightful experience. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. crushing the competition is the country's number one premier music. The world famous We are Magic 95.5. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari-saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Dunkin' Lunar New Year treat Buy a big Mercado bundle for only 299 pesos. and save 136. Promo available on January 25, 2020 only. Available at select participating outlets only. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Yes, Papa Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious titty bar. New shape, new flavors, So, you like this bar? cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, la presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera.
STL, Dateline Teleradyo. Queda informado. Saber el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na datong syudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Alas 6:24 del día. Hello. Good morning. ¿Qué tal ustedes todo este día, mga vecinos? Día Jueves, fecha 23 del enero, año 2020. Y como siempre, mga vecinos, el número 1 programa na televisión aquí en mi ciudad de Zamboanga. Aquí también para presentar con todo con ustedes, para manjunto con todo con ustedes. Aquí na otro también sólido programa que hay corre hasta luego a las 9 del día. Este es el Dateline Teleradyo Morning Edition. Yes, el ustedes compañero, the name is Philip A. Kita sa imbitasyon con todo, ita saluda, maayong buntag, magandang umaga po. Assalamualaikum. Muy buenos días, mga damas y caballeros. Como siempre, mga vecinos, este programa live, ustedes está por mirar. Live, bien suena y bien claro, na GBPI TV 11, na free TV, libre lang siya, kay free. Libre lang, no hay cosa que ipaga, no hay cosa que hace kabit allí para pwede lang mira kanamon. Abri lang ustedes el TV por na Channel 11, talya kami. Of course, hookup kami na 95.5 Magic FM. Talya kami na Sky Cable Channel 34, Mindanao Cable Channel 6. Itali kami mga bisinos na Facebook, man-type lang sa GBPI TV 11 Official or Dateline Teleradyo. And at the same time na YouTube, bien klaro, bien suena kami mga bisinos, man-type lang GBPI TV 11. Sa Maquindondo, ustedes busca ka namon, ali mga bisinos, bien klaro, bien suena, por eso no hay escapo. Sa prinsipyo kita mga bisinos, mientras na prepara almuerzo ni, el mga mamis, mga mamang, mga nanay, na prepara almuerzo del mga bata para na eskwela, na prepara baon para ni mister, dehalan ko na sa TV y radio abierto, kay para pwede ustedes sabi, hindi ustedes atrasa na mga noticias, na mga asuntos, y kanyente mga issue este día. Of course, junto ko na yung kompanyero sa mga tiempo, Al Alhabshi, the Distrito 1. Good morning, Gutigo Al. Good morning, Dave. Good morning, mga bisinos, ladies and gentlemen. How do you do este día? Siempre, de amo rogamiento, hindi kasi ito per day, todo el día. Kaya wala, maramente kita todo este día. Mañana, next week, next month, next year, ihasta goando ya. Manghunto ka namon di Pili Paboy por medio de ustedes mga reaksyon, opinion, suggestion, incluido el mga reklamo. Tali el mga numero class na di ustedes mga screens, nuevo ya, 0916-672-3051. Otra vez, 0916-672-3051. Amusel, diamond nuevo text line, mga bisinos. Welcome! Bienvenidos na di ustedes paborito programa, el Dateline Teleradyo. Okay, mga bisinos, amedyante, hindi kita taintende kung el tiempo di aton na aquel del ayer siguro al ya disperta también usted del ayer temblere también, no? Yan ba ako katong temperatura di aton mga bisinos si madrugada. Kati gani asigun ko nel pag-asa durante el entrevista di aton ayer que northeast monsoon bakel talama sila o aquel amihan, no? O ya explica ka natin el pag-asa bien fuerte daw el snow o el winter este tiempo allí na Siberia, el viento sa allí na Siberia taginda para na China y siendo bien cerca al China para kikanaton, so taginda si kikanaton especialmente madrugada. O por eso bien frío kayo na Baguio daw del ayer negative 11, no? Keberto, no? Negative 14 ha. 14. O después na Metro Manila, cuéntame. Negative 11. Okay, so bien frío kayo. Por eso hindi kita taintende, depende ka también aga el datong temperatura hasta 34, no? El calor. Por eso cuida kita con el datong mga salud, este mga tiempo, especialmente allí también el asunto que tabisya ahora el Department of Health, el entrada aquí na Pilipinas de este coronavirus. Ay nako. China daw uno bata estaba na China, bueno daw kita recupera ya allí na Cebu, no? Na una hospital allí na Cebu. Yes. Oh. Ya entra daw kay laki, bien alto el calor. Under quarantine mga bisinos. 5 años.
5 años? Estaba sino China. Estaba na China. Oo. Pero na China, mga bisinos, el death toll allá, saltan siya mas legit. Okay, Berto. Después más de 400 siya daw el enfermo. And then, almost all nations, tiene sila tabi siya. Sí. National di ila que posible infected tamen with coronavirus. Including mga bisinos, el United States of Ay, America. del ayer daw, siya ni uno entra na US, kuwan kat sila, bulalakaw kat sila todo la, no? State of California. So, aquí ka natin, ese bata, hombre, un 5 años Chinese boy, na asigon ko ng Secretario del Salud, Francisco Duque III, que no hay masyadong fever, hindi naman daw tatose. Quiere decir, si entra ka na ito, pues tatose tu, alto dito calor, hindi to pwede volver na yung nakasa dito yun. Ito mga tiempo. So, pune contigo bajo na quarantine. Sa quarantine, tantandi kita ko sa base, man-isolate contigo and then takura contigo? Preventive, no? If you are suspected to be carrying that virus, just like antes, no? Pune contigo na unkuan, na un lugar. Okay. Observa contigo. Ang sinel quarantine. Naging difícil nga galeste, kumusta bata maskin que no hay calor, no hay más tos, ya descansa ya tose, na pero sabi po onde el resulta de estaba para saber si positive o hindi na coronavirus, ayan pa na Australia. Ano ay pagaligita kapabilidad at kinagyatong país. Ito na Australia pa, no? Na laboratorio pa na Australia ta India, espera pa sila el resulta. Por eso hindi pa pwede larga ko nakel. Y por causa gani ko niya sinutisia, por eso gani siya mga suwestyon, ano siya tumay aksyon, al diaton City Health Office, que poni team ang Lina Airport diaton, or even seaport, at para with scanner, para kailos mga medyo tatose, tiene kalentura, base na scanner, na pwede tuma-aksyon, no? El gobierno to prevent, to ensure kay ese coronavirus hindi sigin laki na siyudad de Zamboanga. I don't know siya tuma-aksyon niya el diaton City Health Office. Probagita aura, probagita komunikabay kung el diaton City Health Office, sabi kita si Kosa-Kosal mga mehora sila taase para ibita entrase aquí na siyudad de Zamboanga. Na pero el hindi daw taintende si Secretary Duque si porque el nana del bata, quien ya llega junto con este bata allí na Cebu City del January 12, hindi man daw ta manifesta algún mga sintomas de coronavirus. Na estos dos daw estaba allá na Wuhan City, na Hubei province de China, donde ya detecta primera vez con kaya magaling sila con 2019 nCoV, este coronavirus, no? Now, esta klase de enfermedad al que semejante con el SARS, acuerdo con el SARS de antes, inicialmente ya reportaste allí na Wuhan, pero el mga kaso allí, el montonado también del mga kaso después, ya registra na mga syudad de Beijing, Shanghai, y provincia de Guangdong. Allá también na South Korea, Japan, Thailand y el Estados Unidos, ya reporta también mga kaso de esta klase de enfermedad, kaya puede descubrir na mga gente que niya bisita na Wuhan. So far, más o menos 400 mga gente el yaman diagnose siya que tiene de esta klase de virus. Sadly, mga bisinos, no, el cosa ta sucede kay napagani kita kabapelya kayo con el polio, takya tamin otro klase de enfermedad. Taman threaten ka natin mga bisino. Silang gani polio has been threatening us 4 meses siya since tiene el biktima de polio kika natin. After 19 long years. November siguro, Kels, hindi tamang kabali. El first case of polio tiene na Pilipinas few months ago mga bisinos, no? After 19 long years. Kaya queda libre el Pilipinas from polio. Tuma-aksyon ng gobyerno para pelea kontra con ese polio. Na here comes another también otro asunto de salud que taman trete niya también panatun mga bisinos, and that is the corona
virus. Ojalá ay indeed pwede kita pilya ko na yan, no? Pwede asigura that no one will become victim of those mga bisinos diseases aki ka natin nasyonal Sabi to, and the entire nation. Sabi to on this na pwede sa kasimple man lang, si kiri kita pribini mang kalayat este. Nahatching lang. Una vez man hatching el gente, hindi tapa el boka, mas tanya sa mga virus ta bula na biento. Hatching lang daw, pwede man tapon ko na este, no? Kira disir airborne este. Musta makamiedo mga bisinos, kaya making kungkien kita pwede man get in contact, kaya man hunto na gente kien chinan sina enfermedad, peligro chene tamen aquel gente. Especialmente si bajo el disuyo resistensya. Sige, wala. Todo klase measures in place siya para hindi pwede entra ka natong kinasyudad mga enfermedad. Okay. Kaya mention na kami mga bisinos. El polio. Por eso, si question de polio, na naman pasaway tayo mga tatay-nana, liba kung el de ustedes mga anak, sino ay pa-vaccine, may pa mang vaccinate kanila, may pa mang immunize, na liba yan na health centers or on the hospital like doctors, no? Tadali sila yata Libre sa doctors hospital. Of course, mga health centers. Liba yan naman pasaway because nasa huli ang pagsisisi. Siyempre sa mga anunsyo taasa sila. In fact, hasta Marso pag-ase. Akel, hindi te ordinary vaccine de polio, no? Mga 3 dosages na nisisita. Ay, tablagani, nasa huli ang pagsisisi na akad ba uli kita ay repinti? Of course. Na makita ko sa pwede ase. El repinti da mga bisino sa siya. Uwi lang ito. Siya, libay lang din mo yung anak, hindi na sucede. Tali ase, kung sa pato pwede ase. So, mientras hindi taliga sitwasyon na tumay action this early. Yes. Ang kita taabla. Prevention is better than cure. Kita maganato na siya na sa Zamboanga, of course, as sa mga tiyempo, mga bisinos, hindi pa kacho alta, pwede man move on. Hindi pa kacho pwede man move on kung este asunto de agua, kahit entende kita, el technical working group, ya prinsipya yaman meet, del ayer ba o del martes? Del ayer. Ya prinsipya sila man meeting niya para sabi, no, determina si tiene ba el necesidad para asesubi o hindi con el presyo del agua. Technical working group. Ese asunto de agua, igual si de caliente con el llegada, con el pandesal. Asunto de coronavirus, asunto de polio, asunto de Iran possible war, caliente asunto igual con el pansalaw, yun ba si Charlie? Cosa pa otro pandesal ko quiero mencionar? Asunto de pandesal, ang kaliente-kaliente pa liba si Charlie, pero ta namirada lang kita kayo pwede pa kita. Kita. Good morning, Charlie. Well, good morning, Alan Philip. Good morning, Colonel Diatul, mga suki ipalangga. Desde Limpapa, mga bisinos, hasta Licomo, que tal ustedes, mga bisinos. Stay with us. Bienvenidos na programa Dateline Teleradyo. Estel Antes, Konsyal Charlie Mariano. Everyday, Charlie, es asunto de agua. Más taqueda caliente. Y ese todo este día continuo kita escucha con ese mga bisinos. Kaya como ko sa prometel datong Congressman Joe Jimenez, hindi le diha con ese asunto. Indeed, true to his words, ta continuo le escucha con ese water district, Charlie. Well, it should be a continuing we will concern. have him again este aga. It should be a continuing concern, mga bisinos, para pwede kita man apply pressure, hindi lang con el board of directors, pero especialmente con el management del water district, because some measures have to be instituted immediately to protect the interests of the local consuming public. Isabi man kita, mga bisinos, Chenyakel pronouncement, I think coming pag-asa, we are going to
experience, I think severe El Nino starting February mga vecinos hasta Hunyo. El projection ganit de pag-asa between el kung todo maximum mga 2 rainfalls lang chene kita kaya pwede man expect within the 5-month period. I don't know how definitive este gani guidance del pag-asa, but resa kita mga vecinos kay akil takol de ultimo El Nino chene pakil kwantos mga aguacero. And yet, supliga siyempre el pueblo mga vecinos, I think for a period of 6 months. So este ara projection del pag-asa, this could last for at least 5 months. And el problema lang bien eskaso kadalulan. Nandun yung entendimiento, Ansina, 50% probability, asigun ko del pag-asa, que ay tene El Nino este mes enero hasta Pebrero. Na pero si llegaya na middle of February nuay pase, quiere decir 40% ya lang el probability que hay tiene. So pero bien alto kat aural probabilidad sale este enero hasta Febrero. No, hasta media de Febrero. Febrero, el projection up to June man last El Nino mga vecinos. Que quiere decir sale Febrero mid-February hasta na March, 40% probability. So, kaya di siya mineral probability. Pero kung sa siguro, gentlemen, kaya tene El Nino. So, hindi na magaling kita mangkwento about 2-3 years from now. Actually, si Tachene El Nino, siya tuktuk kanaton. Duration de ese mga vecinos, mga 5 to 6 months. In fact, there was a time, several years ago, tene kita 8 meses de El Nino. And that was a most difficult time for the Sambongueños because eskaso kadalulan mga vecinos. Hasta mga Rio de Aton, alya parte na malayal, na limpa, payaseka. So, pwede lang tuman imagine the extent of the damage kung di aton mga agricultural crops and the interest of farmers. Akin na siyudad de Zamboanga, sabi si Ma'am Menchit Sanchez, sabi yung concern ni kat kunen sa possibility mga bisiros because so many farmers are dependent on rainfall. Naura, si Seca El Rio, naturalmente kay surface water lang ta depende el water district, pues esperanza kita mga bisinos el inconveniencia. On the other hand, el kuntien Abel Water District, ta esperanza sila ayuda kanila, dali agua at tiempo de El Nino, na Rio lang man tamenta depende, which is prime water, pues si Seca El Rio, esperanza kita. Pero at this early daw, el prime water, menos siya tadali. Menos siya el balida. In fact, Philippine, allí na West Coast, no, na kalarian, kaya kalamon ayer, yapel del agua alas 5 de la madrugada, and then ya abuyase, ya pwede kita kumpersa kun ma'am, ayan, text kun ma'am Marley, ya abuyase mga alas 8 del noche. Ya sa Dio Enantes mga vecinos, tiyan pa agua na gripo, but I was made to understand, some parts of Kalarian, akina Katatagan, akina South Kum Village mga vecinos, South Kum Village, perennially, pilmigat may agua, kwantos mga lugar aki parte na Suterville, may daw agua. San Roque, ahora lang kaya Texo, 2 días del ayer panuay. So I don't know si deklara ba kay Chenegani rationing el water district. So far di man yung uwi. But apparently ayer insofar as yesterday was concerned, doon chene kita rationing. In fact, mas pa na rationing kay sobra na to si ora hindi tabiral agua. And particular na sa prime water, Charles, ese amo también se subject del investigación ahora del Presidential Anti-Corruption Commission. No? Following the Commission on Audit report kay manada del prime waters kaya entra kontrata with water districts nationwide. Nationwide, si. Bien inefficient. Hindi tasilbi in buenamente. El cosa kita sabi, uno del mga prime concerns ara del mga negosyo del Villar Group of companies mga vecinos que te incluye gani ese prime water, ese agua. Hindi lang sa kinasyudad de Zamboanga, takubri sila lugar mga vecinos practically all major cities and provinces akinadiaton pais. And according to Philip, I think si Philip Dacadia, COA report, out of the 70 plus out of 76 contracts, which was concurred in by NUA, 63 allí taagahra el prime water. Prime waters. And most of these daw are
inefficient and rendering poor service. And amo tamen el dia to the experience kina syudad de Zamboanga mga bisino. So tiene cuantos mga sektor talya mga ni kunel water district para asa klaro no si cosa mga requerimientos kaya sumite este prime water before they qualified kung si ganing investment di ilang mga bisinos pa pone kina pamukutan kay ara pala mga bidentes na pwede man realize kay posible tiene cuantos mga gray areas that remain to be addressed insofar as the participation of prime water na Dalida del Agua, bulk water supply con el water district. I leave it up to the PACC, no? Kay kumuko siya anunsya si Commissioner Manny Luna, akikanata na Dateline Teleradyo afternoon edition. Afternoon bakal morning morning hakel. Morning imbestiga sila, no? Con el water districts nationwide who have contracts with prime waters, including Zamboanga City. Well, I just hope the PACC could really cope with the workload. Sabi kita mga bisinos, el coverage del PACC entero Pilipinas, iapuera gani con este mga latest developments na mga water utilities mga bisinos, including el prime water gani, bien lleno pagat el mano del PACC. So hopefully with Attorney Luna there, a true-blooded Sambugueño and some other commissioners, Dante Jimenez is there, ojalá mga bisinos pwede kat sila mantutog uno por uno kung el mga problema kita dali gani el mga water districts na entero pais, including and most especially Zamboanga. Alright. Ese mga asunto about contracts, asunto de pedimiento del increase na pago de agua, ya abrese el puerta para el gente puede escuchar con el management. Con el management, Charles. Now, tiene ganit habla de mga water districts, kaya sa prinsipya el gente grita, naku sa patay espera, abahaya si manager Chito Vasquez, el board kita ya, na tiene tabla water district, espera con el TWG, dissolve. Alright? Now, este día mga bisinos, escucha kita, si Taliba, entró ba na trabajo del TWG, para escucha también sila con el management. Management side. Problema de management, mga bisinos, ali na water district. Mga bisinos. Junto con el head del TWG, ahora un ratito por medio del teléfono kay Visito Catele, el vice-alcalde Romel Agan. But in the meantime, manghunto anay kita con antes kita manghunto na otro gente, mga bisinos, con atong compañero que hindi na durmi para bisya lang si cosa ta pasa dentro del noche que todo kita mga bisinos ta descansa so that igual aga ta puede le informa con el de atong mga viewers, como nosotros, our dear televiewers and radio listeners. Emil Tuban, Commander T, Commander. Buenas, sí, Park. Buenas con ustedes. Morning, morning Parts, morning Consal Charlie. Buenas. Sí. Morning. También con el mga listeners, viewers del programa Dateline Teleradyo. Actualmente... ¿Cuándo man resign? Ay, pensaba si Chito Vasquez, si Emil Tuban gali. Sige. Subject, resignation is subject to the board approval headed by Matoyo. Sorry lang, pensaba si Chito Vasquez tamang kwento. That the intuition, continue feeling, the ability to report. Bien, Siguro mga 5 kilometro na. Mali dito feeling. Mali ang feeling. Advance naman na pangkada. Kuhan kita. Si ta Esperanza Tual man resign subject to the approval of the board, composed of Mateo as the chairman, deputy mga miyembro kanda Erickson, Ricky Abelon, Dodong, and so on and so forth. El claro, Mil, si tu man-tender dito yung resignation, makilasip na to irrevocable, rompe kayo con el karta. Ita nila yung mga bossing, hindi kasi aksepta. Ako na lang si... bueno performance. Bueno dito performance. Bueno dito yung management. Pati NRW. Mira, si.
Oh. Onde na kwento niya. Ay, sige, dirase. Hindi, pero bro, yung pensaba, nalinya si General Manager Chito Vasquez. Si General Manager Emil Tuban gali. Sige, Mel. Okay, yan nakita na dyan itong report, noche. Na, kusama na yung signal. Na. Yan ito dito yung signal. We will get back to you. Okay. Sige, sina. Sige. Sina, okay. Okay, so, corto también. Sige, continua. Okay. El dato report acerca de dos mga borracho persona. Borracho. Ya arrestal mga tanod si pulis daton de Barangay Pasunangka. Después anda hala con el un dalagita, un 13 para 15 años dalagita. Mientras sila pasa na Eagle Drive na Zamora, kilometro po Barangay Pasunangka. Na ito sila dos yung man rimbuhan kwerpo pa cuando kasi sa police station. Kay uno black point lahat. Mil, undato lang ha, undato. Boy, man-reconnect daw ulit kung Emil. Okay, para po kita sa kaklaro. Enter to Garbold. Garbold kayot. Aramil, larga to. Salamat to ulit. Yaman din ako sa number, Bay. Advise the Commander T. Okay, bonito po muna siya report, no? Sige, tarik lang kami mga bisino sa linya di Emil Tuban, ha? Kay Garbold and Entrada di Suyo. In the meantime, kaya kita saluda kung Mr. and Mrs. Arnold and Violet Atilano. Good morning, bossing. Este mga tiempo. Okay. Indirantes, acompañan ko din yung daughter mag-breakfast, no? Early breakfast, yan? Si, manada tamang breakfast alyan na un food chain kay yakonosi ka naton, no? Ba? Sila, ha? Kaya selfie? Of course. Automatic say. Sino na iyo ta siya man yung huya ba pregunta kento sir. Pregunta? Na may pregunta. But anyway, since tablawan sila pirmi ka naton na pirmi sila tamira ka naton. Good morning. Kuna kayos mga Ken ya saluda conmigo Enderante. Good morning. Good morning. Kanila good morning. Good morning otra vez con vosotros. Rikuhi ka tayo si Chena Selfie. Recuerdo ka siya, ha? Rikuhi, just in case. Alright. Nalinya otra vez ka naton. Punto si Emil Tuban. Commander T. Commander. Ito ka naman, kompleto ki. Doon replay lang yung tape. Sige, continuación de noticia de borracho, Lee. Okay, borracho, no? Estos dos borrachos ya puede arrestar mga tanod jaton con estos. Después sila anda agarra con el uno bensita na alina Eagle Drive na Zamora Barangay Pasunangka. Na estos dos ya toma alina tienda na Barangay de Pasunangka. Y después yan puede sila enegala ba buka daw sila chicks. Buka daw sila chicks. Kaya pa sa bensita at sa naman uban, no? Bensita at sa uban ya pwede lang baliman una poco na grupo na disu uban disu kagel tiya pinyada pa daw kel na yan una le poco con na pwede estos 2,000 con la bensita and agarra con la bensita ya anda hala nung sa kita ko sa kabeza de estos mga borracho na mukel ya grita, no? El jovencita mukel ya auxilia con él el mga vivientes de na lugar. Na estos con estos dos ya pueden arrestar y llaman sila con el capitán de Atonali si Captain Julian y amolia responde una alina lugar y pueden con estos agarra kanda Michael Suñas González 40 años de Mercedes y también si RJ Villarosa, 28 años de Navarro Court, Barangay Santa María.
Na con estos dos, siyempre, yan este caso na women's dress ay ginda. So, di la kaso kita, enfrente sila, child abuse, child abuse kay bata, kung ken sila anda agarra. Ito, ano pa, sel bata? Mga tali na mga 13 para 14 anos. Moste, enfrente sila ara, caso de eso, de ilang borracherias, no? Na, bueno nga rin kaya agarra kanila mga vivientes ali, ya pwede na apasiguan. El bata, sabi ustedes, cuando illegal na police station, katemla gayon, at sinimiedo. El koso sila yase, no? Yan, ngayon. Bien asustado gayon, el bata, cuando mira kita, anda ali na police station. Ali, masking koso sila explica, el kosal di ila habla sila, kosal, no hay sila cosa, así con el bata, pero el acto di ila hindi amo. Basta sila mete con el bata. ¿Puede tú repetir mil cosas que sila hace con el jovencita? No, Juan, agarra con el jovencita. Personada lang, agarra con el jovencita, jala a mano y después ya grita la jovencita y después ya puede ganar con estos agarrar mga gente con estos dos mga sospechados. Actually, malintensyon. Hindi lang abla, ya prinsipyo kilagwanta. Siguro si Noy naman kung bata, baka sige LD la malintensyon. Tamo man. Por eso, con esto se liba para ali na Police Station 7 na Santa Maria y enfrentar sila kaso de child abuse. Naman na cosa abuso ya con el bata, pero abuso usted no kaya por causa bata el kung sila ya así no más que una grande gente estar borracho hasta kwan lang queda tomado a cosa ta puede pensar que hindi na bueno cosa ya sí. Kuhalat ley ba ketabla ang sinaklase mga aktwasyon kontra ng mga jóvenes, especialmente mujer, el punishment, kakal. Quien quiere hacer kakal, sige, pwede anda na plaza persing hacer kakal con esos mga kulma. Anda ka chumila si kakal con esos dos. Singapore ka, na ito na yakal tabihog kya, na? Latiga, no? Latiga. I-examina yung cara de estos dos, hindi man buracho kayo. I mean, siguro ya toma poco, pero hindi ka bien cargado. ¿Por qué sila kilyase? Queda sila intacto pagkasa na kanila bakit sa mga vivientes de allá. Pero ganyan kan sa sikap kanila kasi hindi na banyagan sila de gol. Bueno kan entero pa sila legally. On the parte na pasunahan kami. Alin sa nakuan, Eagle Drive na Zamora, pa dentro, na kilometro 4. Por eso, numas sel abuso si kaya man tumaya lang, mangkwento, hindi kay cosa pa yasin ng mga otro gente. Mil, tiene que yo conoce Mil, no? O tiene que mga gente, tiene tendency, basta ya toma mga 3 o 4 botella, ta queda ba poco tipsy? Y tapo dia entra na pensamiento, cosa que hindi le tase, si intacto, le? No te queda cambiar el costumbre. Kapag pregunta to con el tatay na habla, ¿por qué basta de vosotros a la cancina? Habla sila, hindi man sila, hindi man sila sina. Bueno, si lang at kaya tuma. Klase de mga de tomada, si tomaman está quieto, mas man kalawayon. Si quede congressman or senador, pasa ka chuli. El punishment yan sinaklase de akto, kakal na publiko lugar. Kaya si kakal, pwede. Para mandala ba? No. Por eso ba? Mandala ito, kaya yapo naman kanila adentro sa cárcel del police station 7 de Santa Maria. El 1,000 de Mercedes, el 1 de Santa Maria.
Sí, de Navarro Court. And only the Mercedes. Este de Yellow, algunos de Navarro. No sé si por qué que sila que la barcada que lejos man sila, no? El trabajo también de este uno, un restaurant, el otro no sabe si pues el trabajo de aquel. Basta legally porpiahan niya sila dos, rimpuhan niya si quien una ya pensa para el hala con el bata. Nasa ka na di so konversado at yan pa action to imagine do kalba abugaw tabi pande kliyente na korte. Abugaw de El manera de alzale su mano dolta acordé con Philip. Reaction na. Tami kita aga menor de edad. Pati si iyo keda senador, congressman mi, pasa tamin nyo li. Pasa tamin. Para kung mga reporter ken korto lang ang report. Punishment, kakal tamin. No. Kaya kawayan. Hindi pwede. Hindi pwede. Nisita pa sana ito sa technical working group. Sige. Pasaladaan na kuan na open ko sa pase para bonamente pasana. Mil, siya Mil Maboro no may alam report. Ando na wala si Bulaw. Sino pa uno mi? Si Ken na tamin nyo senador, congressman. Pasa kami yan li. Akel Ken talipapan de Salpalta. Sobra-sobra pa. Sobra-sobra ya, kalyente pa. Sige, Mil. Okay, nakita na otro borracho pa, Mil. El otro report di tuyo. El otro borracho, un LGBT alancia con una persona allí en un restaurant. Si Normina, cosa el nombre de este, basta Normina el nombre de este, Sangkula de Muluan de Barangay Mercedes. Amo el subject. Mercedes también. LGBT CL. Después se lanza con ese gente cruzado hermano, vamos el víctima de suyo ya lanzale con ese na tangkugo la razón por qué ya lanzale dahil sintaw ele na mesa tantoman sila na un restaurant ali on del Mayor Haldon ya pasa víctima no siguro ya anda manuiwi pasa ya puede trompeza con el de su banco baka ito pa lang. O ya trompeza lang. Y después, yan, kung andas hala kitchen knife, yan lansya ko uno na tangkugo. Y después, yan rebatahan niya sila ko kutsilyo. Y después, yan, yasopla tayo ng compañero de víctima ko na para de botella. Por eso, iridol di su cara. Pero cuando pregunta kita con él si dikyan ang kutsilyo, abla pala, el víctima daw, anda lang daw rebata con él. Pero, Mil, jutay, si es el razón si por qué yan peleahan sila, din jutay lang at si Plaito. O kaya resulta na lansyahan pa. Amo gani. Subject, ese talio, tan kwento con el investigador, dos personas se mata alinatsange. Ara Emil. Yo, confundido yo. Basta usually, basta el subject del arresto ya comete crimen de lanchada, de tirada, debe nakaposase. Cuando anoche yan arregla sila na el víctima na yung man gana planta kaso con él so yat sila konfrontasyon ali aya lang hindi el víctima taliman irida disyon de mga benondo na siyutang kugo el restaurant amon tan kuan kanila dila damage kaya mga quebro mga kosa ali. Mir, sí. Can you pregúntale, Mir, y habla tú en antes, sospechado, dos gente matan a Changue, si de veras se habla tú, ¿no por qué largo le? ¿No hay con el planta cargo criminal? No hay planta el caso, el familia, el uno miembro del rugby boy, ¿no? Del cosa año que le anda le lancha, el otro del seguro mga 2 años ya pasa,
ya lancia también aquí donde enfrente del un banco, a Metrobank, atrás lang del police station, ya lancia con un trabajador del Basnig, el persona hindi de aquí de Iloilo pagkel. Namuri tamen. Ya muri tayengkel. May también pantakaso ko nila No hay más nakainig de aquí siendo el familia sa kalang cuerpo del PTO de Pero víctima. 2,000, under the criminal justice system diato, no pwede kita dehalargaw ko na sila na pueblo kay anybody could be victimized. Dangerous. So I think the police should study the available options kanila si kilaya trata ko na sa persona. Under the law, Mil, basta krimen ansina, maski no ay mas reklamante, el police pwede man build up kaso. Por eso ganit alam kanila, people of the Philippines. El titulo del kaso, People of the Philippines versus walang tamad. Although as Mga much as Sina. possible, sisigilan to na criminal law, ni sita dyan nagat-complainant. But in this particular case, recidiviste. Hindi lang una beses, hindi lang 2 beses, 3 beses siya lang siya gente. Este ang kwento kita mil, mga reportaw lang. What about those akil unreported criminal acts si Jennyman? Similar offenses. So I think the police should look into the matter very seriously. Siguro no sa no si Pakilaya pero como si ara kay ese ang Como si Namil, no? No quiere el complainant man falla. No debe el police busca otro witness para pwede con ese planta kaso. Hindi kay ang atras yung complainant. Tapos man man file, maski hindi man file mga el mga biktima. El Estado, through the police, pwede man initiate el criminal complaint. It's just a matter of finding witnesses kung ang suseso. Not necessarily el biktima. No. Debe el police man-build up kaso kontra kunese. Pati ese disuyo kwalio el sitwasyon may kunele po na posas dol I don't know si chine procedural lapses na na police. On the bus station mill. Station 11. Pero de más temprano se ne se posa siempre cuando arresta con él. Cuando hace el arreglo, kanya lang, así, tiene man sila tang confrontation niya lang sila pati el la víctima, que no quiere man víctima man na file con el caso. So, es el cosa pasali. Okay, bonito si asunto para mañana junto con Attorney Gian Paulo Enriquez or na Sabado junto con Attorney Ryan De Leña. Ese ang sinaklase asunto. Bonito si para discutir. No quiere el complainant, ya deja también el policía, larga también con el subject. Maskin, ya comete el crimen. Aquel ya comete ale. That is an attempted murder. Sige lang. Siya ba ito prepare kaso pa lang, dol pwede pa kita man excuse na ika-trace siya siya. Dol something is wrong somewhere. Kilaya sabi mil, kay channel previous offenses, yung mga talahente, kilaya sabi. Maskin iyo sabi yo kay talilan siya ng puesto. Kilaya siya, how come talilan ese? Largaw. Pero el kwaste, mga kaso di suyo, yan depensa la ley con su cuerpo. Nakaporte sila para establishir kay depensa. Yan depensa la ley como que el basniguero anda que el pasal tomó que él puede agarrar con él mientras él está durmiendo un mes cerca de la changue. Okay. Yan puede agarrar con él. La mujer siempre preso. Amo nga Camille, while tiyan kita right to self-defense or of self-defense, we cannot take the law into our hands. Tiyan nga kita mga police para arresta ko ng mga itsor. So anya kita sa reklamo. But in this particular case, it is of public knowledge gali que este subject, 3 gente puede matao, yalan siya lang. Lancia. El dos muerto. El uno herido, no sabe si morir, pero el uno kung gayon, kumpirma muerto, murido. Murder, frustrated murder. Pati el akatres ya pwede ka tilansya kung nagbiktima? Ese kaso ara nebo? Tiene herida na tangkugo, pero no hay penetra. Frustrated murder lang siyempre, basta yung pwede lilansya. Y entra na cuerpo del gente ese cuchillo. Frustrated siya.
Si Aquilang Cunele, acto de lanzada, that is attempted. Amo man. Na okay, vamos al caso de LGBT, el caso de puñalada, después alias, hay man siguro plantada de caso más, siguro panyaste. Debe, no pala sila ka. Yung planta kaso gayon. El pulis mismo. Maskin no ay el complainant. Manay kutsilyo ka lese, no? Oo. Kay el Estado pwede planta kaso. Kung el kwan. Na porke man, sinukunay gali complainant. Na porke man, kung el mga gente kentalan siya yamuri, kabara no hay otro gente cosa seo, no hay pamilya aquí, yamuri, porque tapone kanila na preso. Kaya por causa krimen, kel. Maski no hay taplansat siyempre kung nila kaso, no hay makagkomplaina na, yamuri Pero just the same, taplan pa po ni Kuneli na. Io mi lo chiede ma io mal venture, no? Pensansina, pero dolce nelle protector, tamira io. Inano? Dolce ne protector, ce ne padrino. E ce ne antes conoscete Changi, manada che la gente alam siya lì, pero hindi tan calaboso. Kaya ce ne padrino. So this is a test case con il Diaton Police Station 11 para check buonamente kay under the law, como tablagan si Al, isabi kita mga bisinos kay base na Diaton criminal justice system, maskin may complainant, el Estado pwede para como complainant for the public interest. To protect public interest. Por eso nga si todo krimen na korte, hindi gani si Abla Charlie versus Al-Habshi o versus Philip Aboy. People of the Philippines versus Juan Tamad. Entero Pilipinas. Okay lang era. Si Abla kita ultimo yan sa suseso onde pwede man sali imbuelto este subject. Na, pero buyag lang mga bisino, si Chene pa na futuro otro suseso imbuelto tamilye. Then ali kita question ako nila police office, si cosa sila, porque no ay sila attende con ese mas temprano pa. Okay, so mas el di su caso. Para kumigo, minsan nagatlapses aquí. Hindi debe ko na larga. Debe, yaman build up sila case ko na kin. Okay, so vamos al caso. Sino pa kita otro caso ki, bombia con él, no? Ya bombia con él, con este si Mark Andrew Santa Teresa, una persona alina Santa María, ayer no, alina Gobernador Ramos Santa María, mientras él te mandó libre soft drinks. ¿Por qué mal? Na Gobernador Ramos, kay un tal certain Ronald Kilang y de Mesa, 32 años, ya anda con él sopla, alegadamente supla con él de diferentes partes de su cuerpo, después sila tiene caliente argumento y tiene también dado aquel cuchillo ya atem con él man olan siya pero no hay daw asigunto pa. Cosa el razón del dila argumento? Cosa el subject? Siguro sila man primo, no? Si Mark Anthony Santa Teresa kay LDC middle initial de Mesa man. Okay. Aquel datong subject si Ronald Kilang y de Mesa. Siguro igual sila man pamilya. Oo. Na si el reclamante, ya, Stefan daw, mang konosiya, mang primo ati sila kay usa daw el pantalon ya el subject. Aquel subject, mira, con él que usa el pantalón, kaya anda man daw le presta con el pantalón. Yan rabia que él, tamanda con él kita con el pantalón na mismo camino, na mismo, na hablalende, puede, kita yun, anda volver na casa, kita yun con el pantalón na. Tamanda lang kita na, makilat sila argumento na, ya, prinsipyo, kaya bombya daw con él, el subject, sabi ko na lang ibita, naman daw imbesti tamen, na yahala daw kutsilyo, lansa ko nila, naman tayong tupa, kaya po kaya abisali na otoridad yaton. Pero no kwan, for record purposes naman anda mamblatter alina, kwan, kasi no gadgana mampal kaso ko nil
subject persona kung quien kolele era andalan siya. So, el moral lesson ali, si tamanda kung tigo kita pantalon na publiko, kita lang to. Na, kabar. Na, otherwise, hindi dito yung pantalon na to usa. Esa mga lesson, no mas usa de otro gente pantalon. Kaya si pwede mira na kasi baka banda ko tiyo kita na sa publiko na hindi bueno, hindi amo. So mas resulta desgane persona kung yan anda reklama ali na Police Station 7 na Santa Maria. Después ya anda con era lancia el dice mismo siguro primo. Okay, kita la public service at sa kita ki mga IDs también lisensya el ID de STO taki kumigo ara lisensya de STO si pues el nombre de si Roosevelt Ucab. Klima Roosevelt Ucab. Yung quality and turnover ka natin aquí el police no durante taman checkpoint sila alina tetuan on the north side do lisensya ya kayo na con el driver del motorsiklo na si no man turnover lang yung luego kung ali kung Mercy o hindi kung Mateo sa kanato na takiste na TB11 el lisensya de si Rosbert Climaco y Ucab residente de kilometro 4 na Pasolangka. Wala lang kung diya sa CD ko lakil 2 no. Katagara Juan Bata. Y también el voters ID voters ID di Juan, el nombre de Romano Reyes Robles. Si Romano Reyes Robles de Santa Maria también. Yan el police también ka natin yung turnover, el desk officer alina PS7 na Santa Maria, kaya siguro sinikin yan turnover kung ID, voters ID, alikanila na estasyon. Habla sila kay andayo para pwede daw man public service para ese voters ID considered say major ID, no? Major ID siya, no? Kaya si abrito account na bangko pwede se presenta. Uno sa dal mga valid IDs. Valid ID hindi. El barangay ID hindi siguro. Although pwede rin ang checkpoint. Na bangko na pwede. Na bangko, sabi kita mga major IDs. Sabi ito na bangko, el driver's license, pati POC, PhilHealth, pati SSS, pwede. Okay. So, el mga IDs, ID ke driver's license, postal ID. Turnover ka natin, Alina Police Station 7 na Santa Maria. Okay, so masal mga report yaton, may masyo otro report. So ito lang, el report para este día, para na Dateline Teleradyo, Emil Tuban reporting. Muchísimas gracias, Commander T. Commander Ilyong, con ese report dituyo. In the meantime, gentlemen, alas 7:16 kita del día. Dateline Teleradyo Morning Edition pa siyempre mga bisinas con este programa na suporta El Santon Plus Herbal Capsule. Maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa mga bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule na patunayan ng mga siyentipiko na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, pati liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule garantisado at epektibo, 13 pesos lang. At available na rin ang ating Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap at Mighty C na mabibili sa mga suking botika, farmasya at drugstore. Don't go away mga bisina sa liang vosotros. Tutok na kanamon, na birada diamon. Ay prinsipyo kita di atong diskusyon mga bisinos acerca con el caliente asunto as the day go by, mga bisinos. El asunto del Water District. You are watching Dateline Teleradyo.
Dunkin' Lunar New Year treat Buy a Big Barcada bundle for only 299 pesos. and save 136. Promo available on January 25, 2020 only. Available at select participating outlets only. Dunkin' Donuts, Paso ng Bayan. Nasuliyan na, daghan ang bibilib sa kaepektibo sa talan haprazos oil. Sud mo isip kargado. Ako kayo ang lawas. Dili may idadata. Andara sa taitis ruma. Salamat na lang kay dunay talan. Ako trabaho sa opisina, whole day nga mag-atubang sa computer. Resulta, may panahon nga manakit akong likod o gabaga. Naanda na ako nga haplasan na ako og talan. Hayahay kaayo ang epekto. Ayos kaayo ang soothing effect sa talan haplasos oil. Huwag kang agriwatisan arthritis ug magparakit sa kawasan sa talan haprazos oil. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Budget-wise Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-wise Ayala and Budget-wise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budget-wise Talon-Talon. Budget-wise, pasok sa budget. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El Discusión, Juan y Sangada. Todo lunes, a las 9 hasta las 10 de la noche. Y miércoles, después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo, a las 2 del tarde. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando, junto con Ronnie Nieto. Cuando. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Yes, Paka Bryce! Saan tayo? What? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors, So,
You like the spark? Cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, la presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay día el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Alas 7:23 del día, Dateline Teleradyo Morning Edition pa siyempre con este programa ta suporta el Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotics at immunostimulant, pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, patunay na maraming sakit ang matutulungan. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, 13 pesos lang, at available na rin ang ating Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap at Mighty C na mabibili sa mga suking botika, farmasya at drugstores. Alright, mga bisinas, continuando aquí na de ustedes paborito programa. Kita manghunto pa po sa siyempre kung de ustedes mga servidor Al Alhabsi, Charlie Mariano, y Philip Aboy. Alright, araw ratito mga bisinos, prinsipyo kita di atong diskusyon acerca con ese caliente pa si actualmente gentleman na agua. Caliente pa si Nataal. Ese asunto de water mga bisinos or water district kay dia mas agraba. Y dia mas dia, Charles, aumenta tamen el mga gente quien talama para el general manager manisaña. Mas correr mga bisinos, mas agravar di atong problema na agua. Por eso po di habla this early, como habla si Al, que este asunto del agua mga bisinos, hindi este sale. Just like that, because como habla ka na kita antes. Pabor daw el mic di Charlie Bay. Tiene posibilidad mga bisinos que vira otra vez el niño, grande que el probability, y ara pa lang, may pagana deklara que tiene el niño otra vez, ta sintiya kita escasez de agua. Y cuanto mga barangay, cuanto mga sitios, aquí mismo na city proper mga bisinos, tam problema yata men, kay Dolcenia daw rationing. Wala pa man officialmente deklara que onya el rationing otra vez del water district. El mga vivientes di aton ta prinsipya supri na escasez de agua. So klaro kayo que este issue del water district will not die anytime soon. This will continue to get the interest of the people of Zamboanga. El alcalde ya crea un technical working group para mirar con ese asunto na water district. Por eso mga bisinos, manghunto kita ahora ratito con el head mismo del technical working group, el vicealcalde Romel Agan, para saber hasta dónde va el scope del trabajo de ila. Does this include mga bisinos escuchada na management? Pwede kita ma-request kung Philip, leo el executive order. Or aki lang ba mga bisinos na rate, no? 50% aumento na pago de agua. Sinakuan pa per cubic meter akan sa mga 90, no? 93 peso mga bisinos kada cubic meter konsumo de agua. Y el working group mga bisinos, technical working group, ya prinsipya oficialmente, formalmente, ayer mga bisinos, el di ila trabajo acerca con ese increase que tapidi el water
District. Gentlemen, among other questions, kaya kita pregunta kung Vice Mayor Meng Agad mga bisinos, el Chairman del Technical Working Group, unuli, el mga dokumento kaya sila man-examine mga bisinos, el mga dokumento sale na Water District. Segundoli, el duration de este workings del Technical Working Group. Kay sabi to, mga bibientes na pregunta ka natin si largo ba daw sa proseso o on rato lang. So I think one of the factors que debe considerar the atong technical working group before they could wind up the affairs of that committee. Y siyempre, gentlemen, no, conclusion del technical working group is base ng mga dokumento estaba ng Water District. Ang pregunta, are the officials of the cooperative, of the Water District, cooperative to the technical working group? Yeah, dali ba? Were they able to summon or obtain el mga dokumento que necesita na diila analysis? Importante sa kooperasyon. Actually, apuera con el freedom of information law mga bisinos. Hindi as a bill. It's already a law. Apuera con ese, el city government of Zamboanga and the people of Zamboanga have a big stake na buen estar del Water District mga bisinos, ichene kita el derecho through the technical working group to demand certain documents from the Water District. Because if we hold these documents, pwede kita man establish el veracity gani del cuantos mga assertions que tiene mismanagement, tiene kat problema financial, o tiene otro mga problema allí adentro del Water District. Pero cosa lang ta pensa gentlemen, in the event no quiere coopera el mga opisyales del Water District, are there ready sanctions for them? Es el uno del mga pregunta que si Elua impone sa mga demands con el Water District, tiene sanctions. But in the case of the city government of Zamboanga, walang say, you are using your good offices to work for the people of Zamboanga, but si no quiere coopera el Water District, I don't think we can compel them to cooperate. But there are other options available to the city government. Hasta cuándo va el trabajo del TWG? Y mga bisinos, kung sa pwede esperanza el mga gente, si Juan Siakabaya, el escuchada del Technical Working Group con ese asunto na Water District. Cuantos lang sa mga bisinos del mga preguntas que hay busca kita contestasyon con el mismo jefe del Technical Working Group, Vice Mayor Romel Agan. Well, kami tayo si Vice, baka niya kwantos mga ready answers kung el diaton mga pregunta mga bisinos. Kay el de Berasan, dol excited el mga bibientes, no, kung el role kita toma el Technical Working Group. Tiene ganete habla que el tapensa sila do tiene do direct power el Technical Working Group over the Water District. No hay mga bisinos. Ese Technical Working Group is a committee created by the mayor to look into specific problems and concerns and gray areas allí na Water District para poder darle guidance con el city government. So para poder ayuda, kailangan ayuda al gobyerno lokal para una pwede kita sabihan na el problema onde pwede kita ayuda. On the part of Congressman Joao Jimenez, no, del Distrito 1, sabe man kita muy bien que recientemente el congresista Joao Jimenez ya hace que pasa na público, no, el llamada para el resignación del Zamboanga City Water District General Manager Chito Vasquez. Después que si Vasquez ya pal siya explica acerca el mga losses, no, o mga perdisyon kaya man incur el Water District, iapal siya tamen justifika o man justify con el loan kaya man apply sila. Now si Jimenez sa mga tiempo ta question na si el General Manager ba taman enjoy pa gentlemen con el trust and confidence del publiko, hindi del board del publiko, y del mga miyembro del board tamen at the same time. Na si Jesse Lapus, el LUA Administrator, ya relatagane con Jimenez el caso del Cagayan de Oro Water District, donde el board of directors ya termina con el general manager for being disrespectful, resulting in the board's loss of trust and confidence in her, explaining that it is indeed a ground for removal from office of the general manager. Ahora tapidi el congresista Jawo que si puede, si Chito Vasquez daw el board debe llamar un press conference. Después explica na público
acerca mga perdisyon, acerca el financial statement, akal mga cosas que no sila pwede presenta durante el mga presentation kaya sila. Well, as kita klaro mga vecinos, initialmente el issue before us is was only the 50% proposed water rate increase. Para mga vecinos, tiyan kita additional issue which is actually prejudicial to the resolution of the second issue and the management of the water district. Cosa si issue, el quitada con el general manager. Y como yung kwento kami ayer mga vecinos, we consulted several legal minds on the matter. And apparently, they are one in saying that the power is exclusively with the board. The board of directors of the water district, isabi DBL board tamen, itaman presume kita, kasi sabi sila sentimiento del mga consumers kina Ciudad de Zamboanga, you have to measure si kosagat el sentido del mga consumers. I'm talking about the members of the board, para you should be in a position to know what to do. Kaya importante yung mga board members should be close to the ground. Sabi sila kung sagat el feel del mga bibientes para pwede tamin sila man-act in a manner to protect the interests of the local consumers. Alright. Nalinya junto ka nato mga vecinos, el jefe or head del technical working group kaya kriya el alcalde Ben Climaco para escuchar con ese asunto del increase que tapidi mga vecinos, el water district, 50%. 50% mga vecinos, el vice-alcalde Romel Agan. Vice, good morning. Si Al Alhab, si Unto Philip Aboy, Charlie Mariano. Good morning, Al. Good morning, Vice. Good morning, Philip. Good morning, Vice. All right. Vice, we are made to understand that you officially and formally started the work of technical working group. Can you tell us, Vice, and cuando next, until when, el de ustedes trabajo? Well, we started meeting ayer, na Ateneo Lantaka, el mga members del TWG, y el grupo del Water District. Alright, Vice, para saber de aton viewers, who are your members na TWG? Well, el members del TWG, sa Secretariat, el OC Engineer Ray del OCNR. Okay. And then the members, el mga department head, si Engineer George Sikat, del City Planning, el City Budget Office, si Geraldine Del Paz, si Judge Carbon, si Konsehal Bong Atilano, the Committee Chair del Utilities, then from the si Menchi, del City Agriculturist, si Cholo Soliven, from the private sector, si Cholo Soliven, si Attorney Rubio Vice, yaman na big off. Makashar. Si Carl included in the list, but he personally talked to me that he will beg off because of medyo pressing the load dito, baka hindi pwede. But he was there yesterday as invited by Ateneo. Ita-intende kami si porque lamang beg off, it is desired to really cite his focus na Samselco because Attorney Carl is a director of Samselco, no? General yung pregunta contigo, Vice, no? Na composition del dito yung technical working group, no hay bali ni un miembro que tiene possible pecuniary connection na water district? Or anybody occupying a management position na water district? Conflict of interest. No hay, no? Na lista del membership del TWG, no hay man yan ni uno que member, no, the management of the water. O que tiene past business association with somebody occupying a high position na water district? Naisa pa nila, no, among the members list, I don't know if si Chene ba in the past. Yes, I'm talking about past connections, Vice. I don't recall, no? Okay. As of the moment, si Chene ba. Alright. Pero
most of the members are from the LGU, Government Poco private sector. Ahora, el dos preguntas de mío, ¿no? El primer pregunta, who is going to replace Attorney Carl? Or is there still a need for a replacement de Attorney Carl since he back off, no? El ikados pregunta, kilala sa sa prinsipya con el meeting, Vice? Well, takil na kung Attorney Carl, tiene posible kin cambia con él, but we'll just have to wait for the amendments for the LEO. Okay. Is he going to be a lawyer too? No, not necessarily. Not necessarily. Sige. Okay, kilala sa sa prinsipya con el meeting? Well, we started the meeting, of course, no, para to manage the expectations del grupo and to give us the proper direction. Well, we had to read the EO para sabi que el function del TWG with respect to the proposed power rate increase is to make a recommendation to the mayor. Are you trying to say que el parameters del Diocedes assessment akelang ko sa estipulaw na EO? Yes, no? That is the guidance to the TWG. No ibalibays Akel delving into the matter in relation to management or how the water district is being managed? Related ba sina financials? Hindi. El financials, of course, it is necessary for us to look into the financials to determine whether the proposed rate is justifiable or not. Yes. All right, better still, Vice, no, allow me to rephrase the question. Tiene ba poder, are you close with authority to take a look into the state of water district vis-a-vis el management? Well, el state, the condition that is right now is necessary for us que miraponese para sabi si tiene ba necessity for the increase or not. Okay, again, sige, cambia otra vez. Whether or not the water district is mismanaged, is that included in your work? If you were to read the EO, no, na parameters, no email. Right. So in other words, ahora pa lang, para na naman expect el mga gente, that technical working group created by the mayor is not going to tackle the issue of management. As to the issue of competency or poor performance of management that led to the water district where it is right now. We will not, it is not our job to priority to find fault. What is el direction de Amon? Okay. Mira el condition ba del, although it will have to necesita kami mira el operation, el financial, that is related to the proposed rating. We asked that, Vice, mediante se con el cosa el gente Tacre Aura, including some officials of government, to include Congressman Joe Jimenez. We asked that to you, si parte ba sa trabaho del water district, del TWG. Kaya siya gani mga Tacre, kaya si Porke Ansina, el water district, there is apparent mismanagement, and that siya mga calls for the general manager to step down or calls to the board to replace the general manager. That's why we want to be sure para sabi si parte ba se del ustedes trabaho or not acerca de ese gane establishing whether or not yan siya mismanagement na water district. Well, paka man kwan na hindi kasi kung mga priority na alya na task assigned to ng PWG. Okay. Vice, so el verdad gale, el cosa ustedes mantutug ara, allí lang na propose water rate hike que pendiente ahora na luwa. Kunin silang ustedes mantutug principally. Amo ka priority arabot kay necesita kel sene immediate recommendation to the mayor. But we also have been tasked to work with water district on how we can help, no? Yes. Help el water security del city. Okay. Moving forward. All right. So, when are you expected, Vice, and your group
to finish the work of TWG? Well, ayer, Emplayo, it is possible for us to make the recommendation on the proposed water rate hike, hopefully in time for the return del Mayo, mas bueno. No? And then, with respect to aquel mga otro assigned tasks, it will have to be a continuing collaboration, discussion with water district when we talk about water security in the future. Vice, El Water District, na todo mga public presentation niya sila, o they call it public hearing, nuay sila man bandera niya el dila financial statement. And I would like to believe que el technical working group to man mismo tabla will really dwell into financial statements. No? Kaya syempre, nisisita considering que sabi kita, yaman loan sila, kilaya sila usa ko nakel, ikilaya sila usa ko na previous pondo. Now, hindi ka tayo pwede ibita, kaya ito na sa question and answer. I don't know, si Ostrada sa na technical working group without necessarily preempting the flow, I don't know si okay lang para ko na ustedes, hindi pwede tanto explica el management, si kilaya sila yung usa ko na pondo del water district the past few years when you start discussing the financial statements. Well, ayer, no, considering tamen limitado lang ang oras, nisita pa kami sinta uli ubuntu, no? So, kasi na mawali meeting next week, and siguro mas jutay grupo, pwede kami mantutok ng detalye, financial. Para man-justify ang risk. Kaya importante sa Vice, kaya sabi to uno del mga worries del mga gente, si por ejemplo, tiyan increase, it will ensure que grande se valor ay entra na water district na aura. Si malusay tamen konese as what happened in the past, si porque el water district yaginda na sa presente estado aura. So preso importante si siyempre diskuti si causal capability del management de agarrar con ese grande fondo. Although Vice, cuando ya leo con el wordings del executive order del mayor, bien claro que restricted ustedes na technical aspects, pati na financial lang. No ida include el management side. Financial lang kita tangkuhan. But in your capacity as chairman of the technical working group, would you be willing siguro, Vice, at sometime soon, maybe within the next few weeks, pidi ko nel alcalde que man-extend ko nel bida del technical working group to include expanding the authority to include studying the management side of the water district? Well, I am open to discuss that with the mayor upon her return. Okay, Vice, I'm sure, no? I don't know, si cosa el method vosotros tausa for you to be able to look thoroughly, deeply in this and discuss extensively, comprehensively kung ese problema del water rate increase by calling the officials or through the documents that you're asking from the water district? Kung saan manera, how? Well, una ka, pili kami mga dokumento del water district which became the basis for their arriving at the proposed 50% rate increase. Then there has to be a continuous since kami hunto pirmi discussion because there are answers, questions that can only be answered by management of water district. So far, Chenema vosotros siya pidi mga dokumento ya, were they cooperative to the technical working group? Well, akil kung sila ya presenta ayer, pidi kami kopya, dali man tamin. Okay. But there are some mga dokumento that they will have to prepara pa, no? Para antes de pwede dali ka naman. Okay, so ayer gali, you summon some officials of water district. If it describe term as summon, kung kien mga opisyales vosotros or presente ayer in your first meeting? Actually, no, hindi man tamen summon. Okay. What happened yesterday? Invitation lang. There is actually an ongoing conversation and organized at Ateneo. Now, instead of kay sabi aman nyo kay Chenia setting del ayer, why may as a separate pa meeting del PWD lang uno punto kay
para hindi man double level effort, no? So what happened yesterday was it was actually an invitation made by Ateneo for the TWG members as well as for Water District. So it was more of an affair of Ateneo inviting the TWG? No, it was a joint select kita, no? Okay. Instead, masa pa yung meeting separate del TWG, sabi mo na siya yung calendar niya sa kanamon, kaya siya meeting natin na to discuss water, kasi lang joint kunel meeting. Vice, hindi man... TWG, I think. Ako mo yung sponsor lang, Vice, El Place, El Venue. Yan host El Ateneo. Pero officially, that was the start of the work of TWG. Yes. Okay. Vice, hindi man nabla kikere kita man preempt to kunel final results del TWG. Pero this early, Vice, without violating the mandate that you were given, are you at liberty to reveal to us your initial impressions of things in the Water District, especially with respect to the request for 50% increase and other financial matters? Well, pere lang kita, Charlo, kay at this point it's too early. We still have a next meeting with them next Wednesday next week, and I will carry yun, no? Si Costa man kami at sisali output ng TWG. Pero magsabitani kami con el mayor. Vice, have you in any chance been able to attend even one of the past public hearings del Water District? Talya na Coliseum. Para contigo, Vice, kung nga no, food for thought, kosa to ya observa, sisigilan contigo, kosal palta alya? Nadila explanation. Hindi man explanation, no? Nadila presentation. Na yung mirel audience have been el audience. Okay, but in spite of that, okay, alya na kita na audience, in spite of that, Yabla, el lugar representative que el número del audience atendili is of no material. Kung el gusto del Water District para susubir, for as long as siya mag-compile ang el Water District el requirement, calling for public hearing, igual esan sina klase. Okay? So, para kung el luwa, hindi importante el numero de ese. Uno sa mga observasyon dito yun. Kosa pa otro, Vice, kay baka ese mga kosa observato, para contigo personally palta, so pregunta ninyo, baka pwede to say, as entra na Diyos sa, ako sa mga pwede habla, assessment, investigation? Kosa pa ba? Deliberation. Tiene mga dokumento que ya pregunta el audience, hindi available at that time. Hindi available. And what are those documents? El financial statement niya? El financial statement. So, tapos niya pregunta, tarda. Or, it was Congressman Joao Jimenez, Vice, to be for the record. I don't recall any more niya pregunta, pero no hay pwede presentar po sa PDFS. Alright. So, as chairman of technical working group, maskin hindi man sa entraw na parameters, no, del executive order ni Mayor Beng, don't you think that you can be at liberty to ask those questions kung ang mga Water District, si por ejemplo man Mito Ceres otra vez, Vice, may mga tuko sa Kibiola? Hindi, pwede kami sa pili kanila. Okay. And I don't see any reason why they will withhold those documents. Panamon. Vice, I'm sure yesterday there were questions thrown to the officers of Water District by TWG in the opening of your deliberation, and there were answers. All right, how would you assess those answers that they gave you to your questions yesterday on matters of the increase? Was it satisfactory on the para contigo? Well, of course, understandably, no. There are questions that would require them to do some pencil pushing before they can give out their answers. So we understand that. Nadali kita kanila tempo to do that, no? I would like to believe that the answers coming from the resource persons of Water District yesterday were Vice, ayer na... May pagkabachar. Vice? Sí. Vice, pwede pregunta? Sige. Hello, Vice. Ayer na de vosotros initial meeting with the members of the technical working group.
y a tu pagat que directamente affair na Ateneo. Ya pide ustedes cuánto financial documents. Y hablan ito, no este puede presentar el Water District. Now, chale conmigo y habla bubuit, allí mismo una technical employee del Water District. Apparently, there is an effort para hindi presentar totalmente kung sa mga dokumento con el technical working group. What would be the option available to the TWR just in case that thing happens? Well, in fairness, no, po sa kami ang PD information ayan, aquel el detalle for their computation of the proposed rate increase. Sinali man kami sila ayan sa namon nila. So, tapitin kami na for future referential members ng CWG to provide us copies of this takaldila mga worksheets, no? Which became the basis for the proposed rate hike. So far, there has been, I did not see any attempt ayer to withhold ka namon any information except for those that nakalita pa sila man pencil push. Like, kung sa dokumento si Vice? El worksheet analysis para na sa support sa dila proposed rate hike. At i-present na sila ayan ka namon. Okay, mientras ang kwento ito, mucho mga informasyon ta entra aquí, no? Pero before ese, sabi ito muy bien que tiene sila survey form ya hace pasado, asking in general the public if the public is in favor of increasing the water rate, answerable by yes or no. So mas hindi kita taas sa survey ara, pero sabi kita ko sa sentido del mga gente, no? Generally, mukere ka del mga gente. Now, ahora, in the event sa meeting kita na ustedes, si Tamira ustedes, necesita kayo, tiene increase. Hindi man katamang tamang pre-em kita, no? Although hindi ka ganikal 50%, necesita ka tiene increase. If you will do that, don't you think tanda ustedes en contra ahora con el verdadero sentido del mga gente, which is, who voted no for the increase vice? Well, espera lang kita ko del TWG. So at this moment, it's very hard for us to dali what is it? Conclusion. May makita ba trabaho? Pero mucho que man expect que reconciliable con la posición del mga gente, la que la posición de ustedes. Well, I understand el opposition to the rate. Again, man kere peso na bolsa, hindi ba? That's understandable. Okay. Vice, technical statement si Mayor Beng durante el SOC rather, and this is already part of the public record allí na sa Bunian. To the effect, yabla si Mayor Beng que si no hay bastante mejoras na servisyo del Water District, no hay razón para impone additional water rate as a matrix el Water District. Will that in a way affect the workings of the committee? Well, that will have to be taken into consideration by the DWG. Okay. Although nakikil na iyo, that's really part of our guidance. Okay. Vice, the fact that centro del de ustedes discussion is the water rate increase, I would presume, kasi yung miyembro, first question di mio, if I may be allowed to ask question, is for the general manager to break down el 93 pesos that their increase na pili sila. And were you satisfied? Was the manager able to break it down by to your satisfaction? Well, there was a presentation na pero kaya portion ng mga questions na pili kami, hindi immediately answerable sa pa sila man at a computation. So, get to the para in a smaller group man Oo. Vice, un rato lang dul garble de letrada dito yung Matt. Natural signal, Matt. Hello, Vice. Hello. Okay, Vice. All right. Please, again, Vice, garbled cuando contesta to. Allow me to reiterate my question. I'm sure there were questions to the general manager to break down el 93 pesos increase na pinisila. Vice, was it satisfactory? Con el TWG answer? Well, that was asked yesterday. But understandably, sine portion del mga question, nisita pa man as a
I'm still pushing the el grupo de water district. Pero so, entaw si Olen hindi amon meeting na Wednesday. Okay. All right. On the spot, am I safe to conclude, Vice? El opinion di mio. Am I safe to say doon hindi apta para siya, doon hindi preparado el general manager contesta kung mga asunto o kita pregunta mo sa otros durante el meeting ayer? Not in that sense. So, tiyan kasi mga question niya sa ayer much more, mas complicated ang mga question. Hindi sila basta-basta dahil answer ayer. Hindi pa sila at trabaho. Hindi pa prepared. I would presume, Vice, they should be prepared. The fact kay yakabaya se anunsya el working group, technical working group that you're heading, and that the technical working group is looking into that, and so and the fact that they have been talking about the increase for so long for how many months? Mga 3 months. Mga 2 months. 3 months. Then they belong. Is it not prudent on their part to be always ready for any question? Sabi ko, alsi na mga question, no? Akal ba, first time contigo man abuya? No. So yes. There was a question asked that I understand hindi sila prepared. Pero sila prepared. Vice. Because the question akal detalye tapidi okay, can you please make us understand, Vice? Kosakal question. Baka pwede pa kami intindi. Baka pwede yung intindi ko ng general manager as to why he needs more time to be able to answer akal question. Kosakal question, Vice? Well, we asked them, no, parte man del defense presentation nila, they presented their capital expenditure program. Necesita sila man funds para man-solve el crisis de agua aquí na Zamboanga. Okay. So we asked them si tiene mga lista o proyekto, what is that the relation of that project and how much is the effect na rating to sikit ako na kailan. So, ay, difícil ganing advice para contestar, hindi preparado. Hindi. Difícil ka kaya, maski preparado to Alvin, difícil ko na kaya. Difícil kayo. Vice, in my capacity before as chairman of that committee, ta-observe yo, kada bes ibigay kita notice ko na water district in advance, tabra kita kosa-kosa mga questions o mga dokumento, el kere kita man-examine. Yes. So, akal na public hearing, uno del mga kosa kandi asiguro pidil mga bidientes que participa na public hearing, el financial records del water district, kay that will convince the people, si de verasan ba, necesita el water district con el 50% increase, na porque man, for example, si Congressman Jovo Jimenez, siya pidili aya mismo na main public hearing na Coliseum, Agan Coliseum, no ay mandala el water district, hindi daw sila preparado. Is this a deliberate effort para ibita ko na dila responsibilidad o sila ko sa esconde, Vice? Well, I don't know. No? Ayer, I did not have the impression naman because kosa kapilita, pwede man sila presenta ayer. I did not get the impression that they were trying to withhold any documents from us yesterday, during the meeting yesterday. Okay, Vice, for sure, uno del mga kosa que ustedes discuti, hindi ka teste pa sa el non-revenue waters, right? There was also a presentation made yesterday del grupo del Maynil, de Zamboanga Water on the non-revenue water project. Siguro, it may not be too much asking si Mantakelo sa Zamboanga Waters, siguro hindi man tamig sobra si pregunta to, si verdad may notisya kay Zamboanga Waters presentamente na usa como opisina el casa del uno del mga miyembro del board. Because if that is so, no sabio si hindi si conflict of interest, no sabio si Cosa Talamasa, si Verdad Manese. I'm not saying kay Verdad, at pregunta lang kita. And it did not come out yet. I'm not aware of that. Pero so, pwede kita sa pregunta. Is it true que el Zamboanga Waters talita esta na casa del uno del mga miyembro del board?
ang pregunta lang nga sa Vice. No, makita ko sa kwan. Kaya mo sa taliga mga notisya ni kanamon. And I made to understand, Vice, yesterday, i-attend el sa mga waters con el asunto del NRW. So, cosa el dila, if si pregunta pa po sa otros, cosa también el dila justification as to why they are failing to reduce el non-revenue waters? Well, Senecal, yalista ayer, no? I remember Senecal on slide, which they presented to explain por qué el project na non-revenue water did not meet the original target cuando yung trade sila JV. Okay. Vice, manada kayo actualmente, gentleman. Buyong yan, gente. ¿Por qué man? Akal palabra di general manager kay hindi deberasan po 16 million sila tapaga. Sinekal na press release, right? Okay. Now, na insider tabla, no less than Engineer Marley has confirmed to us that indeed 16 million tapaga kunel sa mga waters kunel dila trabaho yearly. Has this been asked? Kung sa bagat na deberasan na Vice? Well, I recall during the presentation yesterday, yan explain sa mga water ke na portion na dila na pago pa nila fee of 16 million covered variable fee based on the performance. Okay. So, ese 16 million steady sa payment. Ano sa fixed fixed payment. Vice. So, if the contract is 10 years, that's amounting to 160 million, right? Kay fixed man siya. Okay. Vice, dekadiya Vice, yaman entrevista si Al, pati si Philip siguro, pati si Ronnie, con el chairman del board del Zamboanga City Water District, the Honorable J.V. Atilano, acerca de este gane workings del Technical Working Group. Y hablale, esperado sila con el resulta del Technical Working Group, but apparently, el question was aimed at the management side. Kaya sabi mga viviente, si causal action na que toma el board acerca del management del Water District. Now, antes habla tú que el parameters del Technical Working Group hindi te incluye el management aspect del Zamboanga City Water District. So, kailangan si Vice. For example, si Akabayal Working Cell Technical Working Group, kung may hablagan niyo, que pwede tumang commit ka natin con el pueblo que el dituyo Technical Working Group ay procuraman widen el scope del de vosotros authority para cubrir con el management side del Water District. Because this is really the call of the times. Vice? Yes. Hello. Okay. Hello. Okay. Yes, Vice. Yan po rin to sa kakali Charlie. Hello. Hello, Vice. Can you hear us? Hello daw. Aquel babae siya habla si Sir J.B. Atilano de Cardia, espera daw sila kung resulta del Technical Working Group. Na, pero enante habla tu, kay el question na pregunta con Sir J.B. acerca del management. Espera daw sila kung el resulta del de vosotros Technical Working Group. Na enante habla tu, que na parameters del Technical Working Group, hindi incluido el management aspects del cooperative. So kaya hanging el mga vivientes kaya el mga gritos del pueblo ahora que regat mantuto ko ustedes también con el management side del Zamboanga City Water District because it is directly intertwined with the financial issues and the non-revenue water problem. Well, actually, Charlie, hindi kami natabla kay not included, but that is not the priority of the TWG to look into, fault finding. No. Whatever the operations, the water district over the past few years, if they want to check to see if there was proper management or not, I guess the best way for them to do is have it audited, but that is not the work of the CWG to be its auditors. But are you committed to really requesting very strongly for the mayor to maybe widen the scope of the parameters para include con el management? Eventually, it may not be in the first phase of the works of the Technical Working Group, but maybe on the second phase. I can take it up with the mayor. Okay. All right. So kita klaro, Vice, ha? At the end of your work, sans el pedimiento de tuyo and the go signal of the mayor, right now, based na de ustedes scope del trabaho del TWG, pwede kita habla, Vice, no? Kaya at the end of your work, people, we cannot expect
conclusion from the working group insofar as management stating kay there is much mismanagement, that there is a need for the manager to be replaced. Nuay ang sinabais. Asita klaro. Looking at the scope ng EO, I think it will be manlampas sa kabila di amon authority. Sige, siendo ablaman to kay hindi sa fault finding na pero it does not limit you to ask many questions or different type of questions. Total, may naman kita fault finding, no? Siya na lang at kiuno, Ken Kereman perso kung nakapregunta. Ya-admitted daw kayo mismo el mga de Zamboanga Waters kita esta sila na casa del un miembro del board. Na por eso ka na tabla kita, hindi naman kita misita abogao, no? Na kaya na tabla, if that is so, no conflict of interest, porque ayun na casa del board ta esta. Na pregunta lang ba sino man to taman fine fault kanila, no? Kaya lang kita sabi si causal veracidad deste. As to why ansina. Porque el mga empleyado del Zamboanga Waters ta está na casa del uno del mga miyembro del board of directors. Ay pregunta aral lang yun Yauwi. Ati sabi ato ahora. Okay, sige Mahal. Because this will lead because that question, Vice, will lead to the establishment of the fact kay porque ansina el porque ansina el performance del Zamboanga Waters. Okay lang. Kasi bien kumpiyansa sila. So, no pwede tuwing kita suspicion kay their poor performance is being tolerated by the board. Something like that. I cannot take that conclusion right now. Nice. Logically, if that is true, no, there appears to be fraternization between and among people alin na water district and siya kanil sa mga waters. Por eso, kumukoneksyon na pregunta di Al, por eso okay lang. Embes ase abaha el non-revenue waters, mas tasubi na pero okay lang. No, tayo lang siyempre sila, hindi kanila takita, hindi taman resin el kontrata. Kaya bin kanya establish el relasyon. If that is true, if that is true. Vice, el request lang di aton, Vice, hindi man siya dato man poke de ustedes fingers sa management. Pero in relation to Zamboanga Waters, baka pwede ustedes man-examine cuantos mga dokumento leading to the establishment si de onde kasi kumpanya, cosa el de technical competence, cosa el de track record insofar as managing non-revenue water problems, y kailaya el de la performance, kay klaro yakel, como tumimo da kaliyaya ablaki na teleradyo, que 62.62 el presente, for 2018, el level del non-revenue water al na water district. And then del 2019, yaabahali poco, pero 59% plus pa syempre. So baka pwede tumantutok, si deberasan ba kayo, tiene technical competence or capability el Zamboanga Water para man undertake esa responsibilidad? Well, supposed to be what, okay. From what we know that it is a subsidiary of a reputable company that also handles water na NRW reduction in Metro Manila. Sí. Supposed to be, no? Kasi regional expertise. Okay. Vice, you worried if this will be condoned, if this will be tolerated by technical working group, baka ay tarda, Vice, el purida del Dios Tedes trabajo, si pin mi question, si tiene vosotros question, and then the official of water district will beg for time to answer your question because they're not ready, nanako, baka alcanza kita si un annual trabaho del technical working group, Vice. Pero ba timetable? Kasi that question that was asked yesterday was very complicated. Hindi ito pwede basta-basta dali ang figure at that time. Asina? Panto anyo sila no pwede pa. No matter how complicated the question will be, as far as water district matters are concerned, CEO official, I can always answer that question. Chinilan yung vital addendum contigo, Vice, about 30 minutes ago, chini kumiyo kanya informa, very reliable source. Chini daw un antes alto official del water district, ngay mana water district, pero hasta ara pa daw, bien grande el influensya na decision making ali na water district. Debe to check ya kunese. Yeah, noted that.
Okay, Pirayolad na Dimio Kwan Vice. So you don't see Mandilay, el Dios de Trabaho, kung si mga question sina kay Mang Beg Gobel official for time to answer your question. Well, with respect to the proposed water rate hike, as much as possible, we would like to make recommendations to the mayor as soon as possible time. Oh, debe, na swerte ganin, na ito kumigo mga appoint miyembro del technical working group. Kaya Ansina, kaya si Ansina contesta kumigo ayer con el technical working group, baka pwede kayo abla, pwede ba mañana, be prepared to any questions that we will throw to you. Do not, you have been there for so long. Don't tell me any matters on water district question vice. Si Tali Igwa lang. I'm sure to tamin, no? Como to, having been in the legal profession for so long. Any question, any matters of law, pwede ka to contesta. Vice. Hello, Vice? Vice. Hello, Vice? Abla si Vice, mahina ang kalaban. Vice, tali pa to? Okay. Sige. Hopefully, Vice, si Chenepa, official del Water District, Ansina, I hope you can scold them. Oy, bene ka mo ka namon ki, preparaw. Pabor ya, do not eat our time. Okay, Vice. Tali pa si... Ito na din, last siya, pamayan ha. Para sila po yung... Okay, Vice, tatadali kami kuntigo. Kasama yun, Skilaya. kasama kami, tang cover ito. Are there going to be available option for water district to invoke the right not to answer your question? Ano na technical working group? Si parang siya ng mga question doon sa desnukeren sila. Can they invoke the right not to answer? Remain silent. Privilege. Hindi man naman Senate hearing niya. Hindi pa si criminal proceeding. I did not see an effort that pero we cannot discount the possibility. Baka siya na abla na Vice, na Sir, sorry, hindi pwede contesta sa klase de pregunta. Ay confidential siya. Amidyante, specialmente, amidyante, kung nagbing kaliente asunto, nauhos ng gente si asunto. As a matter of fact, Channel Los Demás is contemplating of bringing this to the court. Channel tamang contemplate bringing this to the street. Siyempre, baka pensa aura el mga opisyalis ng Water District, if I will answer the question of Vice Mayor, baka I will incriminate myself. So I would rather remain silent. Are you not anticipating that situation, Vice? Well, in fairness, it did not happen yet. Okay. So, no ipasusade, no? Manadakat mga entraki ka namon mga kosasyo, mga informasyon, no? Tiyan kita abla regarding mga board, el-uno board, el-anak, tatrabahan na water district. I don't know si Tiyan basta bearing na kosas na diskuti. Pero more or less, ang mga kosas kita entraki ka naton, mga informasyon. Well, with all this expectation, Vice, uno lang aldiamon na mensahe para contigo y con el mga miembros del comite. By the way, manata kita mga barkada din, no? Saludo kami con el composition del technical working group. Y contigo personalmente, Vice, knowing your sense of impartiality. So good luck, Vice. Good luck, Vice. And we hope to have you, Vice, as soon as you're done with your job alin at technical working group. Live akin na studio, Vice. Steve, after kami pwede presenta diamo recommendation del mayor, uno del una visit tayo alin sa studio. Vice, ugato to last question pahabol. Tiyan kita pregunta, classmate ba daw Sedes del presente chairman of the board? Classmate of Sedes? Hindi, binhogan tumigo si Chairman JB. Okay. So, taman dispute pesta. Binhobin po kasi si Vice namin. Si Chairman JB. Kaya lang sila mga 27. Vice, gracias. Sige. Vice, thank you. Thank you, Vice. Thank you very much. Alright, sige. Serious matter. Abreto indinante, no? Okay. Apparently alluded. Okay, total channel permiso aki. Yan text. Okay. Chairman JB Atilano. Okay, sige. Okay. Aya contesta. Ta-admiti kay you referring that to him. Okay, no I mention na. Basta he felt alluded. Sige. So,
Ablale, you may say it on air. Okay. Manila Water is leasing one of my parents' property for their office. Okay. Bodega and dwellings. Okay. I don't see any conflict of interest or undue benefit to the Zamboanga City Water District. Okay. But it only reveals the quality of the discussion. Okay. Challenge. If you think there are legal issues, I urge them, or you, hasta conmigo, okay, to file the necessary cause in court. No need. Well, that's a good call. Clarification. In fairness to Sir JB, that's a good call. And I think anybody can do it, mga bisinos. I-admit si Sir JB kay Aya Ganeta. Okay, no problema. Para ka natin, that's a good declaration. Kaya as a deklaro, el cosa ta question na si Pili Pinantes. Hindi kami yun, ha? And we welcome that declaration on the part of Sir JB. Kaliente, mga bisinos. Thank you, Chairman. Thank you for the clarification. Every minute, every second, every day, is asunto de Water District. That is why, mga bisinos, tutok lang kikanamon, aki na Dateline Teleradyo, kay aki lang mos otros pwede uwi. Pakilaya de extensivo, comprehensivo, el discusión acerca con ese asunto. General yung reaction, mga bisinos, por causa kay bien caliente ka del discussion por causa del agua. Hindi ba? Agua debe ser así frío ka natin. Sí. Pero balikat man, agua caliente ta kita mga bisinos, el cosa kita tang kwento, ya olvida kita man almuerzo. So man commercial anay kita. Sige. Mga bisinos, eksakto ora alas 8:18 del día. Iyo sa besta, uwi itamira pa siyempre ang na Dateline Teleradyo kung sa programa ta suporta El Santon Plus Herbal Capsule. Natatakot ka ba sa sisto murad bukol sa iyong katawan, baka ito'y malignan na? Huwag nang hintayin pa na lumala o minom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatutulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule garantisado at epektibo, 13 pesos lang. At available na rin ang ating Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap at MyPC na mabibili sa mga suking butika, farmasya at drugstores. Ano lang sa mga bisinos, kay ay bira pa el numero 1 programa ginasyonal de Zamboanga, el Dateline Teleradyo. Dunkin' learn our New Year treat Buy a Big Mercado bundle for only 299 pesos. and save 136. Promo available on January 25, 2020 only. Available at select participating outlets only. Dunkin' Donuts, Pasadena Bayan. Queensville International College. Enrollment is ongoing. Diploma program offered. Senior high school, no top-up. For inquiries, please call 955-5811 or 0917-770-6938. Visit them at Tomas Claudio Street, fronting RCBC Bank, Zamboanga City. Reserve your slots now. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the south of the Philippines, giving you the most complete radio experience. tracking the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Cuando, junto con Ronnie Ledo, el discusión, Juan y Sangada, todo lunes a las 9 hasta las 10 de la noche y miércoles después del Dateline Zamboanga y cada domingo a las 2 del tarde.
Cuando. Junto con Ronnie Yedo, el programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando. Junto con Ronnie Yedo. Cuando. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. It's for $349. Yes, Paka Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious titty bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Dunkin' Moon, our New Year treat. Buy a big Barcada bundle For only 299 pesos. and save 136. Promo available on January 25, 2020 only. Available at select participating outlets only. Dunkin' Donuts, positive na bayan. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. cracking the competition is the country's number one premier music. The world famous We are Magic 95.5. What can I give to make your day? Let me send some goodbyes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Cuando. Junto con Ronnie Yedo. El discusión, Juan y Sangada. Todo lunes, a las 9 hasta las 10 de la noche. Y miércoles, después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo, a las 2 del tarde. Cuando. Junto con Ronnie Yedo. El programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando. Junto con Ronnie Yedo. Cuando. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan!
Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious titty bar. New shape. New flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Dunkin' learn our New Year treat Buy a big Mercado bundle for only 299 pesos. and save 136. Promo available on January 25, 2020 only. Available at select participating outlets only. Dunkin' Donuts, positive na bayan. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El discusión, Juan y Sangada. Todo lunes a las 9 hasta las 10 de la tarde. Y miércoles, después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo a las 2 del tarde. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando, junto con Ronnie Yedo. Cuando. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan. Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano
y respetado anunciador y comentarista que hay guía el discusión del día na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na daton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. A las 8:32 del día, también otra vez mga vecinos, el programa Dateline Teleradio Morning Edition. For the entire discussion di aton akina programa, taman monitor gani ka naton el cuantos mga alto opisyales del syudad, no? Kay igual ko na aton mga televiewers, they also would like to take a glimpse as to the goings on, no? Del este issue gani the water district. And incidentally, mas kinuha na syudad de Zamboanga at tala na Manila, no? Kay por causa tiene pa sila sesyon na sa dia, el congresista João Jimenez, ken uno del mga concerne acerca de este issue del water raid, taman monitor con el entero discussion daton kita incluhi mga entrevista, mga text messages kita entra aki kanato, no? Y este mga tiempo, takinalinya ahora si Congressman João Jimenez kay kirele partisipa aki na programa, iman share tamen mga additional thoughts acerca el issue kita diskuti kita. Congressman del primer distrito del ciudad de Zamboanga, João Jimenez, good morning contigo, Kong. Hi, good morning. Good morning, Kong. Al, Coach Charlie. Good morning, Beba Sumbongenyo. Okay. All right, Kong, I'm sure you have been monitoring ito. First, no, alyan sa ka el dito yung reaksyon na TWG kay kung el cosa tu quiere, because you firmly believe there is mismanagement and that the manager must be replaced, pero na TWG, I don't think we can expect that nadila conclusion na trabaho. Kung dito reaction. Well, una, just to be clear, no, I have high respect for the mayor, when Mayor Ben Climaco. Yes, of the course. executive order was signed by the mayor. It's very clear because of the parameters. But sabi to, perhaps as a responsible citizen, I'm pretty sure there should be questions that should be asked. Kaya ang kita hindi within the bounds o sa provide TWG. And yes, and besides public disclosure, no, considering that water district is a semi-government institution, no ay sila el derecho para responde mga importante dokumento ko naton. And kan monitor tan kita yan, no? In fact, tinatamin naton tan text about el proceedings sa na TWG, tablagani, kay same lang daw. Same answer, same kitabla, and they're ready with the document. And I'm pretty sure, no, at TWG, before they send the invitation, should they already include kosa el mga discussion that they will tackle, should also include kosa el mga dokumento que debe preparar el water district para hindi kita man usik ora, especially that I think the executive order tamanda ali ke sale tiene rekomendasyon el PWG sobre na propósito water rates increases del water district. Por eso gani kung i-hablen din kun Vice Mayor, pwede ba habla ko ng mga opisyales kung ken vosotros tomon-somon or talama na this deliberation? Be prepared always. Kay komise, pirmi lang igual ayer, ya revela si Vice Mayor, tiene sila question, yapidi to further study, nayaw din siya. And siguro perhaps Sir Philip, Charlie, siguro LDP as it amen, I'm not criticizing anybody, but perhaps the meeting should be called at City Hall at Senigita El Steno, Senigita pwede man record kung proceedings. I don't know if this was done at Ateneo ayer, no? Kaya pwede ba sila man record ko sa especially recording meaning el discussion mismo del meeting. So I hope that was done. And the minutes was duly taken para todos should be part of
of the presentation to be submitted also to LUWA. Kong, similar to con el parameters, kaya man layout, el executive order di Mayor Beng, tabla niya bien claro kayo, claramente, Kong, no, que allí lang mantutok el el Technical Working Group na propose subida del water rates, del tarifa de agua aquí na Ciudad de Zamboanga. Pero considering that the management side is necessarily intertwined with the financial situation of the water district, including el pedimiento nila para aumentar na tarifa del agua, tamira pa to. Tiene possible leeway el TWR, Technical Working Group, TWG, para concentrate también na aspeto de management. Well, I'm sure the mga people behind TWG are experts in their own field. They have the necessary qualifications. Some are lawyers, some are CPAs. And this should, para kumigo, this should be the first question that we're supposed to ask. How is the financial condition of the water district? Again, as reported by the COA in 2018 audit report, pwede, no? Lugi el water district in the tune of 20 million pesos at least. So, debe amo sa una dokumento kaya parece, ipregunta kita. Because it directly relates. It directly relates. Directamente se ita relata con el plano del water district aumenta pago del agua kanatun. Dahil lugi sila, necesita aumenta el pago, necesita sila man loan para implementar mga plano, mga proyekto que quiere hacer el water district. Okay, tapensa-pensa lang ba yung Kong, no? Kay durante el mga pasaw public hearing, chanikel ta distribuhi el water district akal survey form with a general question, are you in favor of water rate adjustment? That was answerable by yes or no. Now, preso ka na pregunta kita kung Vice Mayor Aga na naman, test abla, in the event, kay siyempre, mga hente, sayang makita ko sa sentido del mga hente, it's a resounding no, no? Now, pero in the event of the cosa ba sa taas sa LTWG, investigation ba or assessment or cosa, si, por ejemplo, LTWG, asesale un desisyon, por ejemplo, tiene que tener necesidad para aumentar con el rate, considering que subya man también el precio de todas las cosas. Now, that will run in contrary to the real pulse of the people, which is a resounding no. Now, tabla si Vice Mayor Agan, mukiera do aneleman preempt, no? Mukiera le which is tubaw. O, na pero, para contigo, Kong, tamira-mira yun, dol trinco almano ki aura del TWG. Por eso kanita, pensa yo, siyempre pensa sila kung certain limitations, kaya tiyan sila in coming up with recommendations. What do you expect the TWG to come up with, Congressman? Well, again, no, hindi kita tailsin niya kung Ken, we are not suggesting or giving unsolicited advice. Pero siguro, el una debe ase, perhaps the chairman should consult with the mayor to possibly increase el mga poder, el parameters that is okay. Because I do not expect anything that the general manager of the water district will reveal documents in the first place na consultation na manstila kung este rebala. That I don't think they will do that. And again, no, el punto aquí, ¿por qué ba necesita aumenta pago na agua? Pero, and that questions may be answered with the financial documents. Kaya hasta aura, I don't know, si onde ba uli ang responde con este general manager. Kong, ya preguntahin na teste kun Vice Mayor Agan, preguntahin contigo otra vez ahora, kay presente tu durante el main public hearing allí na Agan na Coliseo. January 16. At the January 16. Tamira ba tu, in your own take on the matter, tamira tu cheniga deliberate effort el water district para hindi sumete kwantos mga vital documents, especially mga financial documents con el pueblo. Yes, that is very obvious, Sir Charlie. Perhaps the general manager will never reveal, hindi ka naman reveal, kay Louie al operasyon del water district for at least for the past 2 years. He will never do that because if he will do that, then that's the best evidence exposing that he is mismanaging. He's poorly managing that. So self-incriminating siya. Yeah, so I don't feel he will do that publicly. And if the TWG, sina lang pyramid, then sayang, no, it will be a total waste of time. Correctly, Kong, I share your view on the matter. Yun naman, si yung Alto Official of Water District, sabi yung main public hearing, kail, todo klase mga dokumento, especialmente mga financial documents, ay bayila. Kaya sabi yung esagad mga hinti kay Remira. But I think the inability of the management to provide that to the people, especially to you, is something else.
Well, of course, bueno ahora ta resulta, no, with the clamor of the public, with the pressure coming from the public, definitely there will be more information that will be coming out. El mga bibientes, perhaps, pwede kita ba, no, those mga concerned citizens diaton will share the information with us. They believe in our advocacy, and we all want to save Water District. And at the rate it is going, since this is fully managed and possibly some, for example, no, some members of the board pwede kita abla, hindi tamen tase bueno dila trabaho, then they should all go. El importante aquí, the implementing agency, which is the general manager and the policy making body, should show to the public tali sila for the interest of Zamboanga City. Dato lang, no, we have high hopes kay Chenita Nuevo, appointed member on the board, soon to be also appointed kay Chene vacancy, and we hope people really will come in to help us in solving all this mismanagement del Water District dato. Okay. Alright, kung dia mas dia, kung utablanganin kami, takida kaliente el asunto na Water District, vis-a-vis, right now, the alcaldía tutok el call the general manager to resign, but apparently, hindi man taman resign, so yabira otra vez el call na board, no? But chine mga kontestasyon, hindi na aire, yadali na otro gente, the kitaablanganin, the board, the general manager still enjoys the trust and confidence of the board. And so, the Chenepa, kay Nuay daw Coast, blah, 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 blah. And so, takeda kaliente tamen el asunto na board. Recently, ayer, ya question na ganito, no? You question the chairman of the board, cosa le hace con el contrata. Este día, tiene dali informasyon aquí, ya admitise mismo el chairman del board, no? Ya dali informasyon kay ale si Philip Aboy, kay el Zamboanga Waters, kaya tapos ni atensyon supposedly kung ese problema de non-revenue waters for 16 million a year, pero instead na abaha, mas tasubiman. As a matter of fact, el evidentially, el COA report, which is 62.6% in 2018. In 2019, in the consultation last, which you were present, yabla sila tanya lang ara ng mga 59. Okay. Now, tiene yung informasyon, yali si Philip, i-admiti el chairman of the board, si Chairman JB Atilano. And before I ask for your reaction, lelang nyo, no? You may say it on air. Okay. Manila Water is leasing one of my parents' property for their office, bodega, and dwelling. I don't see any conflict of interest or undue benefit to Zamboanga City Water District. But it only reveals the quality, tali lang yung todo, disutex, ha? Negative sa kanaton. It only reveals the quality of Philip's and Joe's thinking. And if you think there are legal issues, I urge them, or you, including me, to file the necessary case in court. Your reaction, Congressman, you have been urging also the board to act against the general manager. Well, the revelation coming from the chairman of the board is very disturbing, to say the least. I am sad and angry at the same time. Sabi to, sino ay maliko sa tamira mali kung ese ta-admitile na aire kita arkila el lugar di kanidila, no, by Zamboanga Water, then that is also a problem. Sino tamira mali, then kosa pa to pwede mira mali? If that something can aplang kita pecuniary interest, business interest, to say the least, no? Necessary interest negosyo ali na asunto, then in the first place, no ese DP sucede ansina. Tiyan kita talama delikadesa, tiyan kita talama conflict of interest that should be avoided. Even if you say you are just a member of the board, DP, you should not have any direct or indirect business interest sa mga transactions. Entra el Water District. Which brings us to the issue.
Zamboanga Water, I hope, has not been paid in the last 2 years because at provide na nila kontrato of 16 million pesos a year. Because in the first place, they have not been performing according to the contract. KTB asi abaha, LD aton, non-revenue water, pero masya subi pa. At, actually, no? So, kunel mensahe, kunel revelasyon, admission of the chairman of the board, to me, that is talamagita conflict of interest, and sitabla ka natin tan challenge, it's naman sa legal issue, then we will accept the challenge. That is an admission on the part of the person concerned, and pwede kita ba that is the best evidence against him. So, we will bring the matter to the proper agency, and again, no, this is very disturbing. This is very disturbing. I wonder, Kem, pa mga alto official na water district, and reports are coming in also, kay manada pa alto official ng water district, check namin mga negosyo di ilali. Ang negosyo pa natin todo, iaaratan luwal sa itong water district. Okay. Akel, kung dito yung ultimo deklarasyon kong kay Chenegane posible conflict of interest. Tamira to, hindi lang ba na un aspeto el conflict of interest o como habla tu ara, Chene también posiblemente cuántos mga transactions allí que incluye cuántos mga opisales del water district. Yes, reports are coming in to that effect already, Sir Charlie. No, I'm happy with some concerned citizens. Kitang share sila ng mga information kanaton. Tablagay na sila. They are doing this because in the first place they believe in our advocacy. Abla sila. Konsehal pa lang kita time, Cons Charlie, tasya kita stay. Yes, and they also want to save water district. In fact, yan pa nga tabla ka naton, baka care ka sila si bankrupt yung kunil water district para bende si kunil mga private corporation ali. So I hope that is not true, pero with all these things, let's just go back to the text message of the chairman. It admitile tanakila kanila, no, el Zamboanga Water. That is very clear. Conflict of interest, borrowing the words of Presidente Duterte, if there is a contract before you and you have direct or indirect benefit in it, that is anti-graft also at the very least. All right. So, kay actually kung pwede kita si Uy, in fact, akal na Department of Tourism antes, siyempre di Presidente Digong, in fact, one secretary was forced to resign because of the slightest conflict of interest kay amo kan kay mga rental issue del mga propiedad. So I think people like sabi naman to, no, we have to be very careful, especially if we occupy high positions of responsibility na un public utility firm aquí na Ciudad de Zamboanga. And things are coming out freely now because the people themselves are admitting que este gane verdad, aquel verdad, o tiene cuantos mga informasyon li que primero ara confirmado ya. If the congressman from the first district has just said that he is accepting the challenge of the chairman of the Border Water District, cosa kita po di esperanza contigo in the coming days, Congressman? Well, to state a fact, Sir Philip, Sir Al, Sir Cons Charlie, no, precisely as this is already public knowledge. In fact, they were preventively suspended by the Sandigan Bayan, meaning including the general manager has a pending case before the Sandigan Bayan and some other officials of Water District. They are covered. They fall under the jurisdiction of the Ombudsman. Okay. So that is the best avenue, best way también, no, que mang-clarify el asunto to bring the matter to the office of the Ombudsman. So I'm not threatening anybody. Are we to expect that an ombudsman case is on the way? Well, una-una, since the statement is out of the media, sabi sa to el publico aura, then that is one of our priorities. Sabi to mental dato na task aki dato na obligasyon, but we will readily do it. I'm just happy, no? I'm so happy right now with the position given to us, with the support coming from the public. Sabi to mas pronto kita kasi kita debe as occupying a high position now. So I'm glad, no? Again, we are doing this. Akil ba especialmente para ko ng mga pamilya, akil husto lang el budget, aumenta palpago na agwa na undi lang sila anda. Okay. So, I'm just happy to say that Tamirayo, you are there for a reason. You are in Congress for a reason. Iyato pa kayo na termino dito yung como kongresista for District 1, ya queda caliente este issue del Water District. So we wish you the best insofar as resolving the problems of the Water District is concerned. Well, again, Cons Charlie, Sir Al, Sir Philip,
mas manada pa kita. I'm pretty sure mas manada pa sa Lenotisha Ali, mas manada pa transaksyon ay Isabel Pueblo, Ebuelto, posiblemente el mga alto official del Water District, Tan Negosyo Ali, Tamira kita, they should go. I mean, just imagine to Water District is already losing and imbes ayuda ko ng Water District ng mga alto official, sila galitan negosyo ali. So that is very sad, that is very alarming and no may kita sa largo tiempo, no, I'm not really a fan of dilly-dallying. My patience is running out yung Coneste Water District, then they should go already. Give chance to others among Reños, king kireserbi ko ng Water District, ayuda Coneste. Alright. Kong, allow me some good words to share with you, some good words for you. From 599, Congressman Joe Jimenez, sir, thank you so much. Hindi to tadeha, kunel mga gente de Zamboanga, a question de asunto de agua. Thank you so much, Talito Pirmi. No. Kung tiene contigo ta saluda también dito yung barkada bien close kayo de mas antes pa el hombre de Tugbungan Eddie Tupas walang kupas sa Abedra. ¿Qué tal Dr. Kong? Abele, belated Merry Christmas. Well, a year no, we were in Batangas City, el historic session outside Congress. Yatin Italia, pwede kita uwi ko na mga kwantos kasi biktima del eruption, el mga opisyalis namin di ila. So parang Domingo, despite some criticism coming from other high officials, el Consejo del Congreso ayer under the leadership of Speaker Alan is really habla kita bien bentaha kat para con el Batangas people who are victims of the eruption. And bonito ay pa sa resolution todo aid que cosa necesita tablagan el house no el mga congressman debe as pronto la ayuda not only to the Taal victims but also to the earthquake victims sa Mindanao, Canaton, and some other natural calamities that have hit the entire country. So, positive el proseso se de ayer. And going back to the issue of Water District with the declaration, admission of the chairman of the board, if you ask me, then nakrea yo ahora porque tabla gane, no? Que porque daw el chairman bien supporting con el general manager despite everything else. Well, it is obvious right now. They have some business interest with the water district and a contract between two parties involving the water district. This is very basic in the first place. You should not have any pecuniary interest. You should not have any direct or indirect business interest ng mga asunto kay tapekta. Especialmente, una kontrata kay el board, el mga miyembro del board, i-approve in the first place. Okay. So this is very sad, no? Kuneste notisya, and again, I'm pretty sure there will be more information that will come out. Kita revela el otro pa mga negosyo tiene posiblemente el mga otro alto oficiales del Water District. All right, last day agad kita klaro ko ha. Manadagat ta pregunta tamin na kiyo. Por eso iyo así claro el dito yung statement din nante taking on the challenge to take necessary action case kung tabla si Chairman JB Atilano. So a case it will be filed by Congressman Joe Jimenez. That is supposed to be the best thing to do, and we will do that. Baka ba sila puro lang kita kwento, and the proper action should be taken. And I believe this is one of the proper action, the best action we should take to bring this matter to the proper venue. Ablagani, no, anticipating even some people, some top level management, no, anticipating some of them will step down, some of them will resign. I hope an investigation will not stop and the proper charges should be filed against them, not because resign nga sila in the future or bakita then will be there kita no yan resign naman dahil lang kita, but to put a stop to all this, the necessary actions in court should be made para hindi mas kopel otro and posiblemente okupal mga oposisyon mga posisyon bin alto alina water district. Okay, lastly from my part, if you were to be solicited, an unsolicited advice para ko ng technical working group, what will it be? Una, to have the meeting at City Hall, to have it properly recorded, covered by a steno, a proper official at that, no? Recorded daw kong, akal daw meeting nila ayer, yan text sa recorded daw kong. Who recorded the proceeding? May man mention na si
if you have it at City Hall, kita el mga Bakon kele na nagtaka kaya sa ayer, di ba? because Nagtaka. if you have it at City Hall, sa mga government employee, el poder, no? Okay. The records, and they have that authority. So, I hope it was properly and officially recorded. Kaya sabi man to, no, anybody will just say that is discussed of the record, that is discussed Sara Anel Mike, then there is no use for that. So, el diato na as promised by the chairman of the board, no, of the CWG, that they will be coming up with the recommendation and they plan to have it before the arrival of the mayor. And I heard Mayor Beng will arrive after 2 weeks from the United States. I hope, but I don't see them doing that. I do not think they can change el tempo para salidahin with the recommendation in 2 weeks time lang sila chene, because there will be so many important financial information that I'm pretty sure the water district on the part will not reveal even to the TWC. Alright. Okay. Kong, muchísimas gracias gayon. Nandito yung tiyempo, yadali ka na mo na programa despite el dito yung hectic schedule ali na Manila. Thank you so much, Kong. Gracias, Sir Al, Sir Philip, Cons Charlie, Pueblo Sambongueño. I'm pretty sure that on Pueblo, no, are well informed. This is for you, so that you can also make the necessary decision in the future. Let's save water district from mismanagement. Let's save water district from people who are taking advantage of it. So thank you, gracias. Magsukol, dagang salamat. Thank you. Mga bisinos, Representative Joe Jimenez, Kongresista del Masa de Distrito 1. Alright, gentlemen, tienen pa kita few minutes. Tienen ta pregunta ki. Yan ba daw ang mga miyembro del board? I-anunsya kita sa alcaldía. So, anunsya kita otra vez. No? Okay. Jose Vicente Atilano III, Chairman. Abraham Eustaquio, Member. Efren Arañez, Member. Jezebel Saavedra, Member. El unong miyembro, nuevo lang yung dispidi mga bisinos, Doktora Milagros Fernandez. I don't know si Chenia ba replace na. Kaya sir, 5 lang actually. 5 lang ang miyembro. There are only 5 board members. To include the chairman. Yes, and 5 sectors na representa. Okay. Chairman Atilano is representing the Civic. Abraham Eustaquio representing Academ. Efren Arañez representing Business. Jezebel Saavedra representing women, and the late Milagros Fernandez representing the professional. Okay. Pero el de Berasan di bakante ara un puesto lang. Sí. Uno lang. Kaya mucho ta pregunta mga bisino, si Chene pa daw because of several vacancies, si Chene pa daw Chene pa daw quorum, kita po man master el board of directors. Chene pa mga bisinos. Majority lang siya. El paltali membership uno lang. Okay. So anytime maybe anytime soon man appoint siya si mayor el additional member del board. Kung man appoint ali, will he or she just serve the unexpired term del de punta, or it will constitute another fresh term? It could be a fresh term. Fresh term. Okay. All right. Now, ese asunto del quitado del general manager either by resignation or by the board. Que tabla gani cuantos tiene board member tabla. Espera lang kung el technical working group. Okay. Because el trabajo del technical working group will either confirm the allegation of mismanagement or not. Pero mismo el jefe ng technical working group said, hindi gani, no ay sila ansina mandato. Not unless. Por eso kami i-aklara kadyo. Not within the parameters. I-aklara kadyo kung el vice-alcalde, so hindi kita pwede esperanza na de ustedes conclusion na trabaho kay tiene mismanagement, and that there is a need for the management to be replaced. Not unless ay ancha LDLA powers and authority. So right now, hindi daw. So although Alda Cardian, okay, those must say interpretation di mga bisinos. Kami kina Teleradyo takre that even without a verified complaint against the general manager, el board mutuo proprio on its own may act to remove the manager following all the regulations set forth by UA. El otro también mga bisinos school of thought tabla kaya necesita daw gani. I think this was challenged by a member of the board. Necesita daw el reklamo sale
na mga affected concessionaires. So that could also be considered mga bisinos. But sige ustedes na lay, even the members of the board themselves, mutuo proprio, may decide to remove the manager on loss of trust and confidence. Amo sir, klaro, to simplify the matter. Alright. Since hindi gali si pwede esperanza na technical working group mga palabra kay there is mismanagement and that there is a need to replace the management. So therefore, yabira si Aura otra vez con el board, la pelo Aura. So cosa pa ta espera? No hay mas cosa espera right now, immediately, being the voice of the people and having been there to work for the great majority, and that great majority ahora cosa quiere sucede, believing that no hay mas cosa esperanza na water district under the hands of Chito Vasquez. So there is a need to replace the management. Now, I think the board should listen to the voice of the people because after all, representante sila. And they should not allow their personal judgment on general manager over what the people believe so. And that is part mga bisinos of our clarion call for the members of the board to heed the call of the people. El gritos, el llantos del mga vivientes actualmente mga bisinos, taui el mga members del board. Na pero ultimately, como hablayo ayeral, taresa kita that developments would open your eyes and open your minds mga bisinos para consider akal mga options que no hay ustedes considera antes. Iuno ganun yung mga bisinos para tiene fresh start el management del water district. Remove the general manager because many of the problems there ya causa el management side. So es el pedimiento de ato con el miembros del board, pero pedimiento lang sa mga bisinos because really not even the mayor has direct control over the management of the water firm. But that is the request, the appeal, not only of Dateline Teleradyo but of the good people of Zamboanga. Alright. Again, kung tablagan nyo, you are there to work for the people. You are not there to work for your personal interest. You are there to work again for the people. That's why the mayor appointed you as a representative of the people. Therefore, cosa quiere decir, you should listen to the voice of the people. And what is that voice right now? Is to change, for you to change the management. Period. Do not allow your personal judgment, favorable judgment to the general manager over con el cosa takre el mga gente kung quien vosotros ta representa. Okay. Well, quiere pa man, mga bisinos kami, continua con vosotros y continua discutir otro pa caliente asunto. Unfortunately, we are running out of time. Charlie M? Well, talindi kita milyones de gracias con el diatur mga suki palangga all the way from Limpapa to Licomo mga bisinos. Muchas gracias por el compañerismo. Estel de vosotros, antes consial, Charlie Mariano Tabla. Hasta mañana. Bye-bye. Mga bisinos, otro también caliente diskusyon niya pasa, pero quiere lang yung expresa algun cosa, no? Aki na trabaho di amon, chenebesita diskuti ka mga kaliente mga asunto, hindi pwede ibita, gentlemen, que chenebesta causaste efecto del amistad di aton con otro. Na pero triste man kami, na pero at least si issue concerne el mayoría, concerne el mga vivientes, maskin triste kami, pero ta continua kami diskuti con ese, kay el un objeto ka na diaton para benepisya el que se llama greater majority. Okay? So, ojalá lang que aquellos también mga kienta que na-affectaw, pwera que contesta lang sila kung el asunto que tiene que hace kanila, no sila pone por pecho, no pone por emosyon, no? Kaya este cosa que hace kami ki, trabaho lang. And this has been, como iyo, this has been my bread and butter for the last 32 to 33 years na media. Okay, so hasta kal tiempo mga bisinos, luego tarde, taki siyempre Dateline Teleradyo na afternoon edition, of course, junto ka na Al, Ronnie and company, maybe Charlie. Este si Philip Amoy, kita rin miles de gracias por el atención y por el compañerismo. Hasta na siguiente también compañerismo. Bye for now. Y vaya con Dios. Bye-bye. 212, mga sirs, please tell Congressman Joe Jimenez no madeja el issue del agua in behalf of the people. All right?
mga bisinos, kami, taki, para mang-allowed to prevail el interés del público rather than our personal interest in serving you por medio del programa. De ustedes, simple servidor, Al-Habshi, rindi muchísimas gracias por parte del entero crew and staff of GBPI, TV11, and the management, Mr. and Mrs. Eddie Ed Lolita Chua. Magsukul, dagang salamat, maraming salamat. Thank you from the bottom of our hearts for watching the program donde Aksyon Diretso na Dateline Teleradyo.